ಸರಿ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿ, ಒಳಗಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಕಾಲೇಜವರೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಔಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚಿಂದ 3 ಜನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಾನ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚುತ್ತಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಾ? ಎಲ್ಲ ಹಂಚ್ತಾರೆ. ಹಂಚಿ ಮೇಡಮ್ ಹಂಚಿ. ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ನಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಹಂಚ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಪ್ರೀತಿನ. ಹಂಚಿ ಹಂಚಿ. ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡು ಅವ್ದಿರಲ್ಲ. ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ. ಹಂಚ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ನೀವು. ದುಡ್ಡು ಹಂಚಕ್ಕೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ರಾಜಕಾರಣಿ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಬಂದಾಗ ಹಂಚ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಬಂದಾಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಂಚ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಇದನ್ನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡು ಹಂಚಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಆಫ್ಟರ್ 5 years ನೋಡಿ 50 years ಅಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಲ್ಲ, ಟ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಟ್ರೋಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೋಲ್ ಅಡ್ಮಿನ್ಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿ ನೀವು ಜಡ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು ಆಗಿರೋದು ಮೇಡಮ್. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಹಾಯ ಇರಬೇಕು. ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಘು ಸರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ರಕ್ಷಿತಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮೇಡಮ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಂತ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಮಾಡಿ ಏನಂತ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಮೂವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. 2 ಸಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಬ್ರೋ, ಬೇರೆ ಹಾಕೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೇಳಿ ಸೆಕೆಂಡ್.
ಓಕೆ ದೆನ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇದ್ರೆ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬರೀ ಬುಕ್ ಪೆನ್ ಯಾ ರೈಟ್ ಲಂಚ್ ಓಪನ್ ಕೊಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು Come in line, come in line, come in line, come in line. Uza, if you want any food and anything, if you are not coming the line. ಸರ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಇವೆಂಟು? ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ. ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವುಗಳು? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ ಹೇಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ಥರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ನಿಮ್ಮದು ಇದೇ ಕಾಲೇಜಾ ಮೇಡಮ್? ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರುಸೈಫ್ ಕಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ಎರಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಎರಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಇದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಪೆನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ, ಇದೆರಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಸರ್ ಇದೆ ತುಂಬ ಬಿಜಿ. ಹೌದಾ? ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಹೇಗಿದೆ ಇಡ್ಲಿ? ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಇಡ್ಲಿ ಥರ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು.
ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ಸರ್ ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಇಡೀ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚು ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅವಿನಾಶ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಅಕ್ಕ, ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ಇವರೇ ಫೇಮಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ನಾವು ನೋಡೋರಂಗೆ ಇವರು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೋ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇವ್ರ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರೇ ಬಯಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಆಟ ಆಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್. ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಈ ಥರನೇ ನೋಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಂ, ಕೇಳಿದೆ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ನೀವು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಾ ಹ್ಞೂ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬರಬೇಕು, ನೀವು ನೋಡಬೇಕು, ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಖಂಡಿತ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸಿಗಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಾಫಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ. ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಜಾತಿ ನೀತಿ ಕುಲ ಗೋತ್ರ ದೂರಗಂ ನಾಮರೂಪ ಗುಣ ದೋಷವರ್ಜಿತಂ ದೇಶ ಕಾಲ ವಿಷಯಾತಿವರ್ತಿ ಯದ್ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವಮಸಿ ಭಾವಯಾತ್ಮನಿ ಎಂಬ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಬೋಧನೆಯ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, ನಾಮರೂಪ ಗುಣ ದೋಷಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದುದು ಅದು. ಜಾತಿ ನೀತಿ ಕುಲ ಗೋತ್ರಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿದೆ. ಅದು ದೇಶ ಕಾಲಗಳಿಗೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಅತೀತವಾಗಿದೆ. ಅದು ನೀನೇ ಆಗಿರುವೆ. ಆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಧ್ಯಾನಿಸು. ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಜನಜಾತಿ ಗೌರವ ದಿವಸ ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರೀತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರೀತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ ಗಾನಚತುರಾಯ ಗಾನಪ್ರಾಣಾಯ ಗಾನಾಂತರಾತ್ಮನೇ ಗಾನೋಂಸುಕಾಯ ಗಾನಮತ್ತಾಯ ಗಾನೋಸುಕಮನಸೇ ಗುರುಪೂಜಿತಾಯ ಗುರುದೈವತಾಯ ಗುರುಕುಲಸ್ಥಾಯಿನೇ ಗುರುವಿಕ್ರಮಾಯ ಗುಹ್ಯಪ್ರವರಾಯ ಗುರವೇ ಗುಣಗುರವೇ ಗುರುದೈತ್ಯಕಲಕ್ಷೇತ್ರೇ ಗುರುಧರ್ಮಸತಾರಾಧ್ಯಾಯ ಗುರುಪುತ್ರ ಪರಿತ್ರಾತ್ರೇ ಗುರುಪಾಖಂಡಕಂಡಕಾಯ ಗೀತಸಾರಾಯ ಗೀತತತ್ವಾಯ ಗೀತಗೋತ್ರಾಯ ಧೀಮಹಿ ಗೂಢಗುಲ್ಫಾಯ ಗಂಡಮತ್ರಾಯ ಗೋಚಯಪ್ರಭಾಯ ಧೀಮಹಿ ಗುಣಾತೀತಾಯ ಗುಣಾಧೀಶಾಯ ಗುಣಪ್ರವಿಷ್ಟಾಯ ಧೀಮಹಿ ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರೀತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರೀತನಯಾಯ
ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಕುಮಾರಿ ಸೋನು ಕೆ ಬೀರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಯ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ.ಎನ್. ಮಾರುತಿರವರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು each one of you. First of all, let me congratulate all of you for celebrating Janjatiya Gaurav Divas, which is in fact being held all over India today. Dignitaries on the dais, esteemed Professor of Law P. Ishwar sir, former Vice Chancellor, Karnataka State Law University of Hubli, and West Bengal National University of Juridical Sciences, Kolkata. Esteemed Director Sri Rajesh G. Gowda sir, Director, Karnataka State Tribal Research Institute, Mysore. Professor Ramesh Ji, Professor of Law, Department of Studies and Law, University of Mysore. Academicians among the audience, students, research scholars, invitees, resource persons, media friends, above all, ladies and gentlemen. In fact, I am indeed privileged and honored to welcome you all to this a memorable day, which is being held on time. There is a story behind here to hold this two-day national symposium on voluntary organizations working in tribal areas. When I met Rajesh G. Gowda sir, he asked me to hold it on 15th of November to commemorate the freedom fighters, none other than Birsa Munda. He is in fact an instrumental in organizing this program in the Department of Studies in Law and School of Law, University of Mysore. Of course, no doubt, there are many things to be discussed here in this symposium. When you just go back to the past history of mankind, depending on Rishi Parampara, Jagadguru Parampara, then Jana Parampara. These are the three main streams in which we have had, depending on some circumstances. In these institutions, if rather I would say, no matter however it could be, so many things are to be discussed in this symposium. We have framed it based on the vulnerability of the tribal people who are living in the thick forest or in border level as such. They are highly marginalized, weaker, retracted, sometimes marginalized. To overcome all these issues and challenges, something has to be looked upon. Of course, no doubt, an insight into the subject matter of issues and challenges of tribals is really need to be discussed in an appropriate manner. This is very, very important.
be it on the basis of soft law or hard law, whatever you may have gone through, soft law or hard law, that is immaterial when it comes to the knowledge of problems of these people who are highly vulnerable here and there. No doubt, as you have already been known, that earlier you had a huge natural resources, less population. Now you have more population, less natural resources. That's why your Earth planet is going to become smaller and smaller. In this context, understanding the problems of these people requires a lot of drill. No matter, the fruits of justice should be shared to the people who are left out in the society. We have to give more importance to the vulnerable groups. I mean to say that we have to give eyes to the eyesless, voice to the voiceless, remedies to the remediless. This is very, very important, as I've already made it clear that the fruits of justice should be shared to the people who are left out in the society. It could be triple justice, might be Professor Ishabal sir is going to address the gathering based on triple justice, social, economic, and the political justice as well. You know very well that we are Krishna once exposed to share by saying that access to justice is one among human rights. Poverty that itself is a violation of human rights. So in this context, you have to understand distributive and corrective of justice, in which John Rawls has already been made it clear on the basis of theory of justice, which was boosted through the Greek philosophy, Roman, Assyrian, Mesopotamian civilization, Harappa, Mohenjo-daro, Indus Valley civilization. All in all we have. What is civilization? Civilization is nothing but what we do is our civilization. What we follow is our culture. Civilization and culture should be balanced. Without understanding these, it's very difficult to have a look on the problems of a human being all over the world as such. So in this context, we are just holding this symposium with all your cooperation and efforts as well. First of all, we have to respect others. I respect your truth, please respect my truth. That is the strength we have. We need to have some cultural change in the society. Otherwise, these problems will be continued till the end of your life. This is one thing. On the other hand, first of all, we should know where exactly we have come from. Then only you appreciate yourself. Where are you going? These are the things that shall also be looked into. Especially these days, we have had so many legislations. You have constitution. You know very well. Constitution that itself is a suprema lex and lex specialis. It's a special law. One should understand it. First of all, you have to understand what is constitution, how exactly constitution shall be taught and read out. That's very, very important. Some people, they read constitution, they are not understanding. Some people, they read it, they know how to understand it, they don't know how to interpret the constitution. Last but not the least, some people, they read it, they know how to interpret it. When they are sitting at the higher level, look at their sweeping statements and safe corner statements. So these are the major issues we have. Of course, no doubt, there is a room for discussing all these issues in an appropriate manner. So with these few aspects, first of all, let me congratulate Sri Rajesh G. Gowda sir for giving this support to hold this symposium at the Department of Studies in Law and School of Law, University of Mysore as such.
As a part of the year-long commemoration of 75 years of independence, the Union Cabinet approved declaration of for November 15th as Janadyachiya Gaurava Divas to remember the contributions of tribal freedom fighters. The date was actually chosen. It was the first, it was the birth anniversary of Birsa Munda, a tribal freedom fighter, revered as Bhagwan by tribal communities. He was an Indian tribal freedom fighter, religious leader, and folk hero who belonged to the Munda tribe in the Chota Nagpur plateau area. He spreaded a tribal religious millennial movement that arose in Bengal presidency. Now it's called as Jharkhand in the late 19th century. During the British Raj, thereby making him as an important figure in the history of the Indian independence movement. His portrait hangs in Indian Parliament Museum. He is the only tribal leader who has been actually so honored in India. Also known as Dharti Abba, I mean to say, father of earth. Birsa Munda is known to have mobilized the tribal communities against the British and also forced colonial officials to introduce laws protecting the land rights of tribals. Having gained the awareness of a British colonial ruler and the efforts of missionaries to convert tribal to Christianity, Birsa started the faith of Barsa. When it comes to the knowledge of conversion, of course, no doubt, as you've already been gone through Article 25 of the Constitution, wherein it has also about right to freedom of religion. What is religion? Religion is nothing but faith or belief in your own God. It's a pathway to realize the God. This is what we have known. But in these days, forcible conversion is quite common. In Karnataka, more than 40,000 families have been converted to different religious fundamentalisms or fanaticism as well. So to overcome all this, kindly share your views, how in what manner the action should be taken into note of to overcome conversion measures are concerned. So with these few aspects, in fact, this symposium is actually emphasizing on the basis of a few outlooks. So, of course, no doubt, although you have got a busy schedule, you have come over here, gracing an occasion in an appropriate manner as such. So, I, on behalf of Department of Studies in Law, School of Law, and TRI, myself, I'm in fact profoundly delighted to welcome you all to this memorable day. According to Woody Harrelson, he says, the forests are the lungs of the world. Along with this, Charles D. Lind says, all forests have their own personality in the sense that you have to protect the forest according to civic sense. Richard Nelson says, the forest is not merely an expression or a representation of sacredness, nor a place to invoke the sacred. The forest is sacredness itself. On the other hand, Henry Van Dyke says that nature is not a place to visit,
it is our home. All have got, responsibility to protect, our own nature, the law of nature. That's very, very important to the point of understanding this. When I requested Professor P. Shurubal sir, without any hesitation, he has given consent to inaugurate our program, and he will be addressing the gathering as if keynote speaker of this today's function. Just to share with this brief CV, I'll go through it. Professor Dr. P. Shurubal sir, who is the former Vice Chancellor of Karnataka State Law University, Hubli, NUGS, Calcutta. Although he has got a busy schedule, he has kindly consented to raise this occasion. Sir has served as a professor and Dean Faculty of Law, University of Mysore, acting Vice Chancellor of University of Mysore, and Vice Chancellor of West Bengal, University of Juridical Sciences, Calcutta. He has handled 5 research projects and guided 21 candidates for PhD successfully. He served as a member of a syndicate and academic council of several universities. He was a Fulbright Nehru visiting fellow, University of America, Shastri visiting lecturer at Queen's University, Kingston, Canada, Salzburg Fellow, Shastri Research Faculty Awardee in Toronto and Ottawa Universities on language rights. He has authored books on idea and methods of legal research, non-profit volunteer organizations, law and social transformation, and fundamental rights, constitutionalism and constitutional pluralism, international and interstate water dispute law, natural resources law, ಕಾನೂನು ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ಕಾನೂನು ಕನ್ನಡ, ಕನ್ನಡ ಕಲಿ, ನ್ಯಾಯ ಚಿಂತನ. All in all, he has written. He has published more than 130 research articles in reputed national and international journals and books. In view of his contribution to the system of legal knowledge, the Capital Foundation of New Delhi has conferred Professor Upendra Bakshis National Award for Research in Law in 2020. Above all, he is a prolific writer and a polemical thinker, and he has heralded transformational changes, especially in the field of legal education. He is a teacher of teachers, mentor, above all, guru. It's my pleasure to welcome him to this August gathering. I welcome you, sir. Sri Rajesh G. Gowda is a well-known administrator, especially in the Karnataka state. When I requested him to be the chief guest of this today's function, without any hesitation, he has kindly consented gracing this occasion today. In fact, I am profoundly delighted to take this opportunity to welcome him to this August gathering. He is one of our alumni. He has got his master degree from Mysore University with gold medal from University of Mysore. He served as HR manager in a landmark software company, Siemens company in Pune, SAP company, Accenture in Mumbai, Wipro Technology in Bangalore. He has visited the United States, UK. He has joined government of Karnataka in 2006 and served as served in various capacities as an administrator in Koppal, Kodagu, Chamarajanagar and Mysore. He has got 18 years of
administrative service in the state of Karnataka. He is serving as the director in KSTRA, Karnataka State Tribal Research Institute of Mysore. Now, he is very cordial, simple, dynamic in administration. Although he has got a busy schedule, he has kindly accepted our invitation to take part in this program, and in fact he is instrumental in organizing this symposium. That credit goes to him because he has voted to organize this juncture. Therefore, I, on behalf of Department of Studies in Law, School of Law, and all my fellow participants who are witnessing here, warmly welcome Sri Rajesh. I welcome the president of this function, Professor Ramesh, a professor of law of the most renowned department of law, University of Mysore. We are really grateful to him for accepting our invitation and becoming the president of this inaugural function. He is always supporting us to have some programs in the Department of Studies. So therefore, I take this opportunity to welcome you to this August gathering. In a silver line, I welcome all my colleagues, academicians among the audience, students, research scholars, invitees, media friends, ladies and gentlemen. Thank you, Your Honor. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕೂಡ ಕಾರಣ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಿಷಯ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಬಿಸಾ ಮುಂಡಾರವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಹಾಗೂ ದೀಪ ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ 2 ದಿನಗಳ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಉದ್ಘಾಟಕರನ್ನು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम शांति शांति शांति. ಉದ್ಘಾಟಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. By Mother Teresa. Now I am pleased to ask our guest, Professor P. Ishwar Bhatt, sir,
former Vice Chancellor of KSLU Pune and former Vice Chancellor of West Bengal National University of Juridical Sciences, Kolkata, to deliver keynote address. Please, sir. Chairman of today's inaugural function, Professor Dr. Ramesh, Sri Rajesh Gowda, Chief Guest of today's function, Professor Dr. T.R. Maruti, all the faculty members, academicians, students, researchers, and all the delegates who are participating in this national seminar on role of non-government organizations in protection of tribal rights, tribal welfare, or for promotion of tribal welfare. It is in a very auspicious circumstance that this particular function is organized. There is a number 15. We are commemorating Birsa Munda, who is the freedom fighter and who had created that awareness about tribal rights, tribal welfare, and the need to protect their interests in a very effective way. You might be quite aware that the demographic structure of Indian population is such that nearing 8% of Indian population consists of scheduled tribes or people belonging to indigenous communities. Racial discrimination is something prohibited, and equality is something established as one of the basic human rights. From a Universal Declaration of Human Rights onwards, there is that approach. And the Constitution has recognized all the dimensions of right to equality. Insofar as tribal rights are concerned, they are focusing on the right to equality, right to subsistence, and right to welfare, all such rights, because in a very composite way, this right is to be protected. First is by providing security to them, security of their life, liberty, property, and environment, security. First, yes. Second, yes, is self-government. Traditionally, they have built up a very good tradition of having their own self-governance system, and that is to be protected. And third, yes, is social justice. Since they have certain deep-rooted handicaps, like say educational backwardness, social backwardness, or economic backwardness, or so yeah, other aspects of backwardness, arising out of their specific situation, that they are isolated from the community, they are living in far-flung areas of forests, and because of that, they do not have access to various civilized ways of improving their life. That's why they have certain basic handicaps, and to overcome those handicaps, it is essential that they shall be given education, they shall be given health facilities, they shall be provided all the economic facilities to come up in life. Especially their land is to be protected. Further, all those agricultural developments that they are involved in, that ought to be protected. Further, there shall be adequate assistance to various types of their traditional economic activities or traditional culture. They have distinct culture of their own. They have distinct language. There's a protection of
indigenous communities means protection of their culture, social and economic interests in a composite way. Historically, they were, and now also they are, respecting that self-dignity, and whenever their dignity is threatened or dignity is attacked, or when there is a threat to their identity itself, then of course they revolt. See, from the earlier times, whether it's Ramayana, Mahabharata, where Aranyaka period, where they used to live a comfortable life, but a life of dignity. Although they were living in a forest, they were living a life of human dignity. Then, during the medieval period, of course, there was a continuation of the same situation, but when there were certain forced conversions, or when there was a war or aggression upon their territorial identity or territorial hold by the Muslim leaders, then they relegated themselves to forest areas or those places where agricultural activities could be conducted, or they could safely rely on a forest to produce and such other things. Thus, once upon a time, they were a part and parcel of the mainstream, but in course of time, because of the historical circumstances, they were relegated to this forest and other areas. In R.S. Verma's book on Indian tribes, there is a very picturesque discussion about all those things. One thing is certain, that they were revolting against any of such attacks against their own identity, whether it was a coal mutiny of 1831, Rajmahal protest of 1778, or Dhanbad tribal unrest of 1869, or the revolts in Andhra Pradesh in 1862, or Kevenjur uprising. In all those instances, what we find is that they revolted against the British regime, which resorted to severe exploitations. There's a deprivation of their landed rights, or imposition of a very high tax, or declaring them as the criminal tribes. See, when they were protesting, or when they were resisting the aggression, or resisting, attack on their territorial identity, especially in Northeast, then of course the interactions of those people with the British resulted in that situation where they, out of such a protest, asserted their position, and because of this, ultimately, their special position had to be respected. Their special position that in a totally excluded area or in a partially excluded area, they shall have special rights, that they shall not be excluded from those areas, and concerning their customs, tradition, or agricultural holdings, or economic activities, etc., they shall have fullest liberty, and their eviction should not take place, and they should be allowed to enjoy their rights without any kind of exploitation by the intermediaries. But intermediaries like zamindars, or say money lenders, or other mercantile people, they used to make such intrusions, and because of this, exploitations were there, and there was a need to protect their interests. Thus, British had to formulate a policy of isolating them from the mainstream, so that they can be
kept separate, and they can be given an independent atmosphere. See, it was a kind of approach of providing protection in the same time, making them helpless, because they will be away from all these types of civilized existence, and they will not be enjoying all the human rights. Their mobility is affected because they are sometimes they are treated as the criminal tribes, or of course they are confined to those pockets, ethnic pockets, or those reserve zones, and they could not come out of that because the British had the policy of excluding them to other places. They were just confined to those places. That's a partially excluded area and totally excluded areas. This type of policy came, and in northeastern states, some of the states, Meghalaya, Assam, or Manipur, and other areas, Mizoram, etc., were totally excluded areas were there, and now also under 6th schedule they are coming under that totally excluded area. But in a 5th schedule area, it might be Bihar or Andhra Pradesh, or say Orissa, and certain, of course, in Karnataka there is no area declared as a 5th schedule area. But there are people, of course, about I don't know the exact population of the tribal community in Karnataka. See, there is an estimation that it is about 38, nearing 40 lakhs. And after inclusion of the Parivara Nayaks into scheduled tribes, it became more than 50 lakhs. And I don't know whether now it's something more. See, the position in Karnataka is something different, because they are not coming under any 5th schedule area, but there is a need for protecting their interests effectively. See, even in the absence of that special protection under 6th schedule or 5th schedule, how their interests should be protected, about that certain measures are to be made. That's why after the enactment of Forest Regulation Act, it's the forest dwelling scheduled tribes and other forest dwelling people, production of their economic activities, and protection of their forest land. About that, legislation was made. See, the legislation was enacted in 2006. It was in response to some of the developments that that legislation had to be enacted. See, before discussing that part, let me point out that under international human rights, we come across a number of conventions where specific provisions have been made to protect the interests of the indigenous communities. See, Universal Declaration of Human Rights recognized prohibition of any discrimination on ground of race. Then under International Covenant on Civil and Political Rights, whenever there are minorities, including ethnic minority, then their special interests shall be taken into consideration and they shall be given a special protection. Then ILO Convention has emphasized
very clearly that there is a need to protect their interests, and we come across the convention in 1957, which protects the rights of indigenous people, the Indigenous and Tribal Population Convention of 1957. See, ILO has made a big contribution to the area of rights of indigenous people, and the 1957 legislation is the starting point, where it was said that so long as social, economic and cultural conditions of the populations concerned prevent them from enjoying the benefits of the general law of the country to which they belong, special measures shall be adopted for protection of the institutions, persons and property of and labors of these populations. See, special provisions shall be made. That's what the ILO Convention has provided in 1957. And in 1989, again another convention, important convention was made. That's Indigenous and Tribal Peoples Independent Countries Convention, 1989. And under this convention also we come across a number of provisions which speak about protection of their identity, customs, traditions, and their social identities, cultural identities. Then ensuring adequate opportunities for development of their interests. There's economic protections shall be provided, and various types of socio-economic gaps shall be excluded. That is emphasized under this convention. Then San Jose Declaration on ethno-development, that was a UNESCO declaration in 1982. It considers that indigenous people have inalienable rights concerning their protections. Then Panama Declaration of Principles of Indigenous Rights. This was adopted in 1986 by the General Assembly. This also has made a number of provisions. Then Earth Summit came out with the Rio Declaration, and Agenda 21 makes reference to one of the important principles, that the rights of indigenous communities shall be protected within the framework of environmentally sustainable development concept. Then insofar as the domestic law is concerned, we come across a number of legislations enacted during the colonial period, which came to the protection of the tribal communities. The basic approach was that there shall not be any kind of exploitation. Now, suppose the tribal communities are compelled to surrender their lands to intermediaries or to middlemen, or they become victims of various types of exploitations. Then, of course, there could be adequate protections to them. And as early as 1901, we come across such a legislation. For example, Bombay legislation, Bombay Land Revenue Code 1879, and Gujarat Law 1901. Then Andhra Pradesh legislation of 1917 is the Madras Province legislation. All these legislations provided that it shall be unlawful on the part of any person to get the property of these tribal communities. In other words, if there is any alienation of land, because of which
suppose a transfer of land take place, such a transaction shall be regarded as a totally null and void. It shall be declared as a null and void. That's a such a laws had the main aim of protecting the interests of these tribal communities, because against any kind of evictions or say even voluntary surrenders of their lands to the intermediaries or non-tribal people, etc., they should not suffer. Law came to the rescue of the tribal communities. This is a kind of a conflict model of social transformation. Regarding the way in which social transformation is to be brought, there are several approaches. One approach is that through consensus that social transformation is to be brought. There's a by convincing all the parties, whether the concerned person is the affected party or the exploiting party, all the parties shall be convinced. It's convincing them and getting their consent and making use of their cooperation, so that ultimately social transformation can be brought. This is a consensus model of social transformation. Another is a conflict model of social transformation. One need not wait for a consent. Consensus, conciliation, and all such peaceful methods cannot be regarded as adequate, because exploiters are not ready to give their consent at all. That's why the best way is to involve in a conflict. Thus, by combating against various types of exploitations, there shall be these types of reforms, and ultimately social transformation is to be brought through conflict model of change. In India, we have that tradition of those two types of thinking. Gandhiji thought about a consensus model, but he was aggressive when the exploitations became severe, and he was in conflict with legal policies in some circumstances when legal policies could not be considered as compromisable at all. But Dr. Ambedkar had a different approach, that it is only through conflict method that social transformation is to be brought. In India, we find that there is a combination of both a consensus and a conflict model of social transformation. There is a integrated model. On the one hand, all the human rights are guaranteed, welfare provisions are there, and the state has the responsibility of bringing various types of changes and providing social justice, then providing a reservation and various other types of assistances. These are the methods through which the competence of the exploited community could be enhanced, so that they could overcome various types of exploitations. That's an integrated model of social transformation. Insofar as tribal welfare is concerned, we find that there is a combination of both the methods. There's on the one hand, there is a persuasion. The role of the state is to facilitate. Further, if there are exploitations, then creating strong protective hedges against such exploitations, that is also a very important method, and that has been a very successful method. When security, self-governance, and social justice are the three instruments that are used as a model of change, or as a means of change insofar as the tribal communities are concerned, actually that became quite effective. See, after the commencement of the constitution, we come across implementation of all those objectives. First of all, about
social justice, we find that through reservation, through various types of affirmative action programs. There's by creating facilities, whether it is a hotel facility, educational facility, or training programs, or various other types of concessions, and distribution of various facilities like say laptops or various other things. Their access to basic necessities should be adequately satisfied. That's one method, and that's a very effective method of overcoming the inadequacies. But insofar as persuading them to follow the path of self-dependence, it is essential that their land shall be protected. See, for tribal communities or for any agrarian communities, land is a very important resource. Forest is a very important resource. Forest is not a mere, trees, woods, fruits, flowers, roots, etc. See, the people who live there, the wildlife which lives there, the natural resources which are available there, that also counts. And when a whole of the forest resource is to be made use of as something supporting the habitats there or indigenous people who are residing there, then Constitution should come to their rescue. That is why they shall have autonomy insofar as deciding the way in which they choose the method of cultivation, whether it's a Zoom cultivation or other method. They should be able to decide that. Then about the social customs, about use of water resource, or about use of forest produce. See, concerning this, there ought to be adequate protections, and it is essential that the minor forest produce, there's a non-timber forest produce. There should be access to those things, because the tribal communities can make their livelihood only by having. Of course, social justice to the tribal communities also means that there shall be empowerment of them by providing education, because education is the best means of bringing a social transformation. And how a specialized type of education should be provided to them, and how their indigenous knowledge shall be made use of in protecting the biodiversity. About this, we come across a number of provisions. See, after the concept of the Constitution concerning protection of their landed property, continuing the earlier tradition of Bombay, Gujarat, etc., states like Karnataka or Kerala or Andhra Pradesh enacted laws prohibiting any transfer of landed property of scheduled tribes from the scheduled tribes to say any other non-tribal people, and sometimes within the tribe also such a transfer is prohibited. When the constitutional validity of such a progressive law was in question, the court in a number of cases upheld those legislations and considered that it is a valid restriction, and the tribal communities shall be allowed to enjoy continued access to their land. Now, because of poverty or because of say burden of loan or various other things, suppose they are just willing to sell their property, they should not be allowed to do that, because state should come to their help, and all such temporary assistances shall be provided, so that they should overcome those difficulties, and they should continue to hold their land, because that land is a source of livelihood for them
not only to them but also to their family members. In a Manchegowda case, Amarendra Pratap Singh case, number of cases that approach was upheld. See, subsequently what happened was that under the forest conservation law, certain restrictions were made rigid, and some of the occupations made by the indigenous communities or non-indigenous communities, non-tribal people. See, about that, certain public interest litigations were filed, and Supreme Court issued directions to evict all such unlawful dwellers or unlawful occupants or encroachers of forest lands or governmental properties. Banavasi Ashram case is the case where such instructions were given. Then in a Godavarman case, strong directions were issued, and for eviction of tribal people who are illegally occupying those lands, of course, very stringent measures were taken, and sometimes they were forcefully evicted by using force, by using elephants or bulldozers. Their huts were destroyed, or their establishments or any of the developments that they had done, those were destroyed, and all such lands were snatched from their hands. See, this caused severe dissatisfaction, and 2004 there was a consensus about making of a law which will come to the protection of the tribal communities, and a law. There's a forest dwelling scheduled tribes and other traditionally forest dwelling people. Their rights shall be protected. About that, a legislation was enacted in December 2005. It came into effect in 2006. Under this legislation, number of rights were given. But unlike other welfare laws, in this legislation we did not come across any reference to the role of NGOs. See, in a Domestic Violence Act, or in a Dowry Provision Act, or Right to Education Act, or so many other progressive pieces of legislation, we come across a recognition of the role of NGOs, so that effective implementation of those laws can be made. But here we do not come across any such reference to the role of the NGOs. See, it does not mean that NGOs would not have any role at all. NGOs play a very important role, although legal policy might have a certain approach that the NGOs might cause some distortion, or they may come in the way of the interests of the tribal communities, or it is difficult to distinguish between good NGOs and bad NGOs, and sometimes bad NGOs may harm the interests of the people and come in the way of effective implementation of a law, etc. See, that might be the reason, but the reality is that law as such does not have any such a clear space earmarked for protection of the interests of the tribal communities. But there are so many administrative notifications where the government releases funds to various NGOs who are involving in say tribal development, tribal welfare, or whenever the economic and other activities of the tribals, or whenever any educational and health interests of the tribal community are going to be protected by the NGOs. Those NGOs are given a lot of economic assistance and social support, political and legal support.
all such things are there. Thus, we come across a kind of a dichotomy. That's under Forest Dwellers Act, we did not come across in such a specific role on the part of NGOs. But role is provided to Gram Sabha. I went through the rules also. I found that there is no reference to these NGOs. But the Gram Sabhas have very important role. And Gram Sabhas have performed so well that in a number of circumstances, whether it's a Nimagiri Hills case, where the tribal community which believes in a Niyama Raja residing in a particular mountain, and they worship that mountain as a part of their religious tradition, and they protested against acquisition of that land or confiscation of that land for the purpose of mining activity. When a mining activity was planned and the government had even issued order for say transfer of that Nimagiri lands to particular mining industry, the Gram Sabha passed one resolution saying that it shall not be done because it threatens their religion, culture, and their economic interests, and that shall not be allowed. Ultimately, the matter came to the Supreme Court, and Supreme Court upheld the contention of the tribal communities and the approach of Gram Sabha, and the transfer of that area for mining activities was stalled. A similar approach can be found in other circumstances also. See, the tribal, for tribal welfare, the role played by NGOs in Karnataka is something noteworthy. Especially, we have the proud tradition created by Dr. H. Sudarshan in Bidigiri Hills, BR Hills, where of course by establishing a Vivekananda Kalyan Kendra, he tried to help the interests of the tribal communities, and it was a grand success because through multi-project method of protecting their interests, that's by supporting their education, supporting health, supporting economic activities, and training them, providing all such assistances, and ensuring that they will not be evicted. See, their interests were protected, and that was the greatest achievement of that NGO or that organization. See, non-profit organizations, they act with a lot of enthusiasm. They have that concern, social concern for welfare, and they are deeply committed to the cause of human rights, and they ensure that the purpose for which they were created will be achieved by such a creative activity, by fruitful function, because they have that vigor, that enthusiasm, and that dynamic approach. Similarly, is the story of NGO at Sarangu. There's a Swami Vivekananda youth movement initiated by Balasubramaniam, Dr. Balasubramaniam and Dr. Balasubramaniam and others. That had created a history because concerning health, education, and economic development, and ensuring that there will not be any kind of exploitation. The contribution made by these NGOs is something remarkable. And when Forest Rights Act, FRA, was enacted in 2005, although there was no such a provision, in the implementation of that, at least by bringing awareness, by providing adequate support, the
people could be emboldened to assert their rights. Of course, community rights grants under FRA is something not doing so well, but individual rights under FRA is doing something good, and we come across some of the lapses. That's because of non-participation of NGOs directly. It's only indirect participation that is allowed. But of course, not only in these two places, even in Kodagu or in Uttar Kannada, especially in Joyda Taluk or in Dharwad and Bijapur, and various places we come across NGOs coming to the rescue of the tribal communities. Today's topic is relating to the role of NGOs in bringing tribal welfare. There's voluntary organizations working in tribal areas. How exactly they are contributing to their welfare? About that, the whole seminar is going to produce some good amount of discussion, thoughts, and new ideas. Of course, seminar is the place where new ideas are generated. A university is meant for that, and a university actually encourages those types of activities by which new ideas will come out. See, some critical remarks about the policies, about legal policies, their failures, and what is to be done, and what are the general experiences, what is the experience of other countries, or what is the experience of other states. About all those things, there could be discussion. See, success of NGOs much depends upon the honest and sincere commitment on the part of the leaders of those NGOs, those voluntary organizations. Unless voluntary organizations are inspired by such leaders, or unless such a organization is supported by participation of all the people of that community, we cannot think about the success of such a voluntary organization. Success of any NGO consists in, or it comes from, that kind of collective effort, because the individual energies or individual entities are bracketed by, or they are covered by this voluntary organization body, and when that body comes into existence and performs its functions, it should have that kind of a commitment. See, relating to number of forest rights, section 3 makes a list, and section 4 provides for the extent to which those rights could be availed. See, for asserting the rights of the tribal communities, we come across one important judgment. There is a Narmada Bachao Andolan. See, when, because of heightening of the Narmada dam, when thousands of people residing in that area were to be evicted because of the possible merger, submergence of that area by water. There was a need to protect the interests of those people, and almost 80% of those people who were to be displaced were the tribal communities. And unless they are rehabilitated, and unless they are given proper assistance, there ought not to be heightening of that dam at all. That was the judgment rendered by the Supreme Court. We find that how NGO had played a very crucial role. See, such a crucial role by NGOs is something demonstrated in various other countries as well. For example, in Japan, not in Japan, in America. In America, we find that
the American Indians who believed in a certain land as the divine existence, and that ought not to be subject to any kind of acquisition, even for say construction of a road or national highway or such a thing. The Supreme Court admitted their right that yes, they are entitled to have their belief about religious belief about the divine existence in that ancestral land, and that forest ought not to be subject to any kind of acquisition. But in Japan, we come across one instance where the construction of a dam resulted in a submergence of a vast area where the tribal communities were living. There is a small percentage of the tribal community. That's just less than 1% of the Japanese population. They belong to the ethnic minorities. See, there the Supreme Court of Japan did not come to the rescue of those tribal communities. See, what was a success in Narmada Bachao Andolan is not something repeated in other experiences. That is quite important. See, we should feel proud about the way in which our legal system has come to the rescue of the tribal communities. And NGOs are playing such a crucial role. See, in BR Hills, when a tiger reserve zone was to be established, because of which an order was issued to evict all the Soligas of BR Hills area from that place to some other place, so that that forest could be regarded as something. There was a civil society activity, voluntary groups, and of course Vivekananda Kendra also supported. And because of all such dynamic efforts of the NGOs, ultimately the matter came before the Supreme Court also. And meanwhile, there was an order to the effect that that area will not be treated as an area where total eviction of the human population shall be insisted. Their coexistence in that area is something that could be tolerated. Of course, the man-nature conflict or man-animal conflict has come into existence, and any people, whether it is in Mysore or various other places, who how elephants, cheetah, or monkeys pose such a threat to the agrarian population. That is a problem that is to be faced, and there is not a ground for evicting the tribals from that area, because by using their traditional knowledge, it is possible to develop a forest, develop a biodiversity, and how the wildlife can also be better supported through their participation. About that, there could be such efforts. This is how about the role of NGOs. We should consider that Karnataka has given some solid examples of successful contribution from the side of voluntary groups. We find that the approach of the tribal community is something that could be made quite effective because of the role of NGOs. Thus, the topic chosen for 2 days seminar is of
lot of social importance, and I hope that there will be very good presentations by resource persons as well as the paper presenters. New ideas will come, and the role of NGOs could be properly highlighted, and how the inadequacy in a Forest Regulation Act is something made good by the social support given by NGOs. About that also there could be discussion. I really appreciate the efforts of Department of Studies in Law. I also belong to Department of Studies in Law for more than 30 years. I served in Mysore University Law Department as a faculty, and it is a very happy thing to participate in this seminar, and I declare the seminar as inaugurated, and I wish all the best. I take this opportunity to express my appreciation to Dr. T.R. Murthy. He is a very dynamic academician. He has behind several research projects. 2 or 3 major research projects he has had, and a number of PhD guidances and number of publications. And he is really an academician to be counted as a very notable person. He also follows what Professor Ramesh is personalities here. There were many PhD students, and I am happy that they are doing so well. And I should congratulate Sri Rajesh Gowda. I came to know that in the whole of Karnataka, this is the center, Karnataka State Tribal Research Institution, and it has a lot of things to do, because tribal rights are to be protected in a more effective way, with the adequate knowledge about their programs, their problems, and for any kind of research, for any kind of solution of problems, adequate research is required, and this is something which could facilitate. With this, let me conclude. Let me express all the best to the seminar. Thank you very much. Thank you very much, sir. Your thought-provoking address on scheduled tribes and their rights set a perfect platform for our speakers and students to deliver their presentation in an area of law and on a specific subject. Thank you once again, sir, for giving your valuable insights on today's theme. ಈಗ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಭಾಷಣ. ಮೈಸೂರಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎಸ್ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡರವರು ಸಭಿಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಭಾಷಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Distinguished guest, who is amongst us and was also inaugurated today's symposium, and former Vice Chancellor Professor Ishwar Bhatt, also good friend and organizing secretary, chairman and dean faculty of law Professor T.R. Murthy, and also another professor of Department of Studies of Law, Professor Ramesh, and other dignitaries of the dais, also Professor Mustafa Azadi, and all my dear friends of the media. Today, there are 2 aspects which we have clubbed together. One is the Birsa Munda Jayanti, which the mandate of the
central government is that since last year, that is 2021, November 10, they have decided to commemorate Birsa Munda Jayanti as Janjatiya Gaurav Divas. That's the last year it's happening. So, in the state of Karnataka also, across the country together, we are celebrating today as Birsa Munda Jayanti and Janjatiya Gaurav Divas. What is the Janjatiya Gaurav Divas? What is Janjatiya Gaurav Divas? Janjatiya basically, if you go to northern India, Janjatiya, in simple terms, it is tribals. तो tribal. आपके यहाँ कितने जनजाति हैं? That is the question they ask. How many tribes do we have in Karnataka? How many? Any idea? How many do we have? 50. Good. 50 tribes we have in Karnataka. So that is Janajatiya Gaurav Divas, which across the country we are celebrating. The second thing which we are doing here is a symposium on voluntary organization and its role in tribal areas, tribal dominated areas. What is their role? How is that Birsa Munda Jayanti and this role of NGOs in tribal areas is linked together? Where is the common area between these two things? Well, as you all know, Professor Maruti and others also told you, Birsa Munda is basically from Jharkhand state, present Jharkhand state, and is a freedom fighter from the tribal community who died at a very young age. He was just about 24, 25 when he was when he died in jail. So in this very short span of around 25 years, he has created a kind of a revolution in the tribal fraternity, and he was instrumental in gathering all the tribals together in predominantly in Ranchi district of Jharkhand, wherein he was revolting against the system which was being imposed by the British. Also, after his schooling, he just wanted to go to the higher studies, and he was put in some Christian missionary dominated school where conversion was also rampant. With that in mind, he just withdrew his schooling, and he was not interested, just because as a means of education, conversion was posed amongst the tribal community by the Christians. That was one thing which he revolted against also. Then, after that, as you all know, he came out with his own faith of crusade, and that was being followed by the tribals in that area. And subsequently, after his death, and so far about more than 120 years after that also, we remember him. And in his name, we also have Ranchi Airport named after Birsa Munda Institute of Technology, Birsa Munda Universities. A lot of things have been named under him, and this is a date on which he was born. He was actually born on Thursday. That's the reason his name was included. His name was, in synonym with the week's name, Thursday, Birsa. So that is how his name also was given. Apart from that, as I was telling, the link between Birsa Munda and this NGO role in tribal areas. Actually, he was a freedom fighter. So we should have done something related to freedom fighters in Karnataka. A little while ago, Ministry of Tribal Affairs, Government of India, was very much keen on knowing if there is any tribal freedom fighter in Karnataka.
we try to access information across all districts in Karnataka. Tribal freedom fighter, can you imagine what should be his age now? Even if he has started his freedom fighting at the age of 15, 16 or 18, he should be around 90 plus now. So, we couldn't find anybody in that community who has, taken part in any kind of freedom movement. So, to be honest, the result was none, zero. So then we thought we should have something very close to that. Then we had this target of organizing a symposium of NGOs role. That is how we thought we will club this. And just about 15-20 days back, Professor Maruti was with me in my office. We were just discussing on some other issue, and this immediately struck us, and he was very ecstatic and very enthusiastic, and he said, yes, 15 days, 20 days time, we will do it, we will call for papers, we will select the good ones, we will organize it, we will have it in Mysore only, and it all happened, and I was also very happy to join hands with law department in University of Mysore and do this symposium here. And going forward, the role of NGOs, as Professor Ishwar Bhatt was rightly mentioning, this part we have two dominant NGOs, that is the VGKK, Vivekananda Girijana Kalyana Kendra, and also Swami Vivekananda Youth Movement. They are extremely doing well, and participation of tribal community also with the NGOs is very much seen, and very progressive NGOs. They are contributing a lot heavily for the development of tribals, especially in those areas. Apart from that, Professor, as you all know, Balasubramaniam is also chairing the National Capacity Building Commission in Delhi. I think we try to get him for tomorrow's event, but he is in Delhi and he could not come. And other things, as Professor Maruti was just discussing with me, he has organized the seminar very well, and a lot of dignitaries, a lot of scholars, renowned personalities have been invited to speak, discuss, deliberate about the role of NGOs in tribal areas. I'm sure this 2-day symposium will go very well, and a knowledge exchange and some kind of brainstorming, some kind of ideas to the tribal department as well as Tribal Research Institute will be involved, and we also will take it, and maybe some kind of policy decisions at the higher levels happen, and your contribution will be shared amongst the higher officials, dignitaries, maybe secretary, ministry, also the Ministry of Tribal Affairs, Government of India. And this symposium should contribute for some kind of good policy making. And I wish this symposium all the very best. And the role of the NGOs is very important. Also, MOTA is organizing one program with the NGOs in collaboration with Tribal Welfare Department, that is called as GOAL, that is going online as leaders. Facebook and Meta is also channel partners for us. We'll be soon launching that in Government of Karnataka, and NGOs role in GOAL will also be very heavy, and together we'll partner and do a good job for the development of tribals across the state. And once again, I wish all of you this Birsa Munda Jayanti's wishes. Also, this symposium should go well, and all of you take part and give your suggestions and give your views. And Professor Maruti is ready there to record all these things and give us a good bunch of information going forward. Thank you for inviting me, and also for the opportunity to speak here. Thank you. Thank you very much, sir, for giving us such a valuable thought and valuable support to host this program be a grand success. Now, we find great exquisite delight in felicitating of our honored guest, and we request our chairman, Professor Dr. T.R. Maruti, sir, to lead the felicitation. Please, sir.
ನೆರೆದ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತೆಯ ಕುರಿತಂತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ರವರನ್ನು ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಆದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಈಶ್ವರ ಬಂಚ್ಕರ್, ಮಾಜಿ ಕುಲಪತಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಜುರಿಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ. ಈ 2 ದಿನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸ್ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈಸೂರು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆರ್ ಶಿವಪ್ಪ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲ ಸಚಿವರು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮೈಸೂರು,
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ.ಆರ್. ಮಾರುತಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾನೂನು ನಿಕಾಯ, ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಶಾಲೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮೈಸೂರು, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಮೇಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನರಾದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮುಜಾಫರ್ ಅಸಾದಿಯವರು, ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಪಾತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಈ 2 ದಿನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ದಿನ ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾ ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನೆನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದು ಸುಮಾರು 75 ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು. ಇಂಥ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟಾಗಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರೋದು ಇದೊಂದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಹೋರಾಟಗಾರರ ದಿವಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನಜಾತಿಯ ಗೌರವ ದಿವಸ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ವಾಲಂಟರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಹಾಗೆ ನಾನ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, 3 ಹಾಗೆ ಹೋದರೆ ನಾನ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ Society Registration Act 1860 and non-profit organizations can be registered under the Companies Act 2013. Both these organizations are committed to render service to the welfare and overall development of the entire society. In fact, they are being called as 4th organ of the state. That's what actually Professor E.P. Ishwarbhat has made it very clear. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಭಾಷಣವನ್ನು ನಾನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಲ್ಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ನನಗೆ ಇದು ನಾನು 1992ನಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ತದನಂತರ 2001ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ PhDಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನನಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೇ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ. ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು, ಅದು ಯಾರ್ಯಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕರಾರು ಒಕ್ಕಾದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು, ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ P. ಈಶ್ವರಭಟ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ PhD ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ there is no compromise as far as the quality is concerned in research. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಸುಮಾರು 30 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ, ಹೇಗೆ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಸರ್, ಇದೊಂದು ಮನವಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಲವು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಇರಲಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಅಥವಾ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಾವು ತಲುಪಿಸ್ಬೋದು. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇವರ ಕಷ್ಟಸುಖಗಳೇನು, ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ವಿಧಿಗಳು ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತವೆ, ಅವರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜದ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಗೆ ಹೇಗೆ ತರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮೂಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಪಯುಕ್ತವಾಗ್ತವೆ ಅದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಮಹತ್ತರವಾದದ್ದು. ಸ್ವಯಂ ಅಂತಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಮೋಟಿವ್, ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮೌಲ್ಯನೂ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಈ 2 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾರುತಿಯವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮನೋಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಯ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಜಾತಾ ಜೇಕೀಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ಜನಜಾತಿ ಗೌರವ ದಿವಸದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವುಗಳ ಪಾತ್ರ ಕುರಿತು 2 ದಿನಗಳ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಶಾಲೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಗುರುಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಈಶ್ವರ್ ಭಟ್, ಮಾಜಿ ಕುಲಪತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಜುರಿಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಇವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಾಡಿದ್ದರೆ ನಾಡು, ಕಾಡಿಲ್ಲದೆ ನಾಡಿಲ್ಲ, ನಾಡಿಲ್ಲದೆ ನಾವಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು, ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ.
ಇದು ಸಂವಿಧಾನಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಕರ್ತವ್ಯನೂ ಕೂಡ, ರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಈ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಎಸ್ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈಸೂರು, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಇವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆರ್ ಶಿವಪ್ಪ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಸಚಿವರು, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮೈಸೂರು, ಇವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ, ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪರವಾಗಿ, ನಾವು ಕಾನೂನು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಉದ್ಘಾಟಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಟಿ.ಆರ್. ಮಾರುತಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ, ಕಾನೂನು ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮುಜಾಫರ್ ಅಸಾದಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಂದ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಹಲವಾರು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವಿಷಯನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವಂಥವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಂಶೋಧನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಂದನಾರ್ಪಣೆಗೈದ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಜಾತಾ ಜೆ.ಕೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸರ್ವರಿಗೂ ವಂದನೆ, ಅಭಿನಂದನೆ. Now it's the time for the tea break. So we will resume here exactly after 10 minutes. Thank you. ಹ್ಞೂ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಂ ಮೇಡಮ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಇಬ್ರಿಗೂ. ನಾವು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸರ್, ನಾವು ಯಾರು ಖಂಡಿತ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಯಾವಾಗ ಬಂದಿರಿ ಸರ್ ನೀವು? ಸರ್ ನಾನು 9:15 ಬಂದೆ. ಆ ಕಡೆ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಲಾಫ್ ಸ್ಕೂಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಡೆಗೆ ಈ ಜಾಗ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ವಾಸ್ಕೊಡಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸ್ಕ್ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಬಂದಾಗಿಂದ? ಮೇಡಮ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಬಂದಾಗ ನಾಷ್ಟ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನು ತಿಂದ್ರಿ? ಇಡ್ಲಿ. ವಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ? ಹಿಂಗೆ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ. ಏನು ಹೇಗಿತ್ತು ಈಗ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸು, ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾತಾಡೋ. ಬನ್ನಿ ಸರ್. Dr. Ramesh ji is a well-known professor of law. He served as Dean Faculty of Law and Chairman of Department of Studies in Law. He has done extensive work on law and policy level. He is with us, gracing this occasion. I, on behalf of Department of Studies in Law, School of Law and TRI, I in fact warmly welcome him to this technical session. Welcome you, sir. When I requested Professor Asadi sir, without any hesitation, he could give his positive response to share his views on tribes in India. First of all, I thank
Professor Asari sir for accepting our invitation to deliver his views on tribals. Sir is actually well-known professor in political science. His contribution to the field is magnificent and lucid. His ideas are inspirational based on his empirical and non-doctrinal research. His qualifications are MA in political science from Mangalore University, MPhil and PhD from JNU, Jawaharlal Nehru University in New Delhi. Sir has served as Director of Gandhian Study, Social Inclusion and Exclusive Policies, Special Officer, Raichur University. He has got more than 25 years of experience in teaching and research. He is a visiting fellow at Al Takwai, Sultanate of Oman, Punjab University, Kerala University, Madras University, and many. He is the Dean Faculty of Arts. He has completed 4 major research projects funded by UGC and Potential for Excellence. He is one of the recipients of Karnataka Sahitya Academy Award in 2011, APJ Abdul Kalam Millennium Best Teachers Award in 2017. He has authored 13 books and was actually appreciated as chairman of Indian Social Science Congress, New Delhi. Sir has published 139 articles in various reputed national and international journals. Sir has shared his views in more than 3,000 conferences, workshops, seminars, and symposiums. He has successfully guided 25 PhD candidates. He has visited the United States of America, Oman, Bangladesh, Malaysia, Iran, Denmark, Zimbabwe, Moscow, and many. Above all, he is in fact down to earth. He is with us. I thought that he might be one of the best speakers on vulnerable groups, none other than tribal people in the state of Karnataka as such. So with these few aspects, I take this opportunity to welcome you to this technical session. I warmly welcome you, sir. Over to Ramesh, sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ 2 ದಿನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಉಪನ್ಯಾಸ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮುಜಾಫರ್ ಅಸಾದಿಯವರು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಾರುತಿಯವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮುಜಾಫರ್ ಅಸಾದಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥೂಲ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾ ಅರ್ಹತೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಈ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2010ರಿಂದ 2014 ತನಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊರಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ
ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮುಜಫರ್ ಅಸಾದಿ ಅವರು. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾದೆ, ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದೆ. ಅದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮುಜಫರ್ ಅಸಾದಿ ಅವರು. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು, ಹಲವಾರು ಜಾತಿಗಳು ಸಮಾಜದ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೊರಗಡೆನೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದರೆ ಇರುಳರ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೈ ಭೀಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮೂವಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳು ಸಮಾಜದ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದೇ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೇಂದ್ರದ ಒಂದು ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ UGCಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಸಾದಿ ಅವರು. ಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದಬೇಕು. ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು, ನಮಗೆ ಯು ಬಿ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ನರ್, ಗುಡ್ ಲಿಸ್ನರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅನಲೈಸ್ ಇಟ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ ಕಾಮೆಂಟ್, ಎ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮುಜಫರ್ ಅಸಾದಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ತದನಂತರ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಅಂದರೆ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ TR ಮಾರುತಿಯವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಐ ಇನ್ವೈಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮುಜಫರ್ ಅಸಾದಿ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ದಿ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್. ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೋಟ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ಊಟದ ಸಮಯದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಗೊತ್ತಿಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಮಾರುತಿಯವರು ಸೆಮಿನಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಏನು ಮಾತಾಡೋದು, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಾನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲ. ಅದು 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಒಂದನೇದಾಗಿ ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ರು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿ ನಾಯಕರು ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂಥ ನಾಯಕರು. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಇದು ಆದಿವಾಸಿ ಹೋರಾಟಗಳು ಎಷ್ಟು, ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಆದಿವಾಸಿ ಹೋರಾಟಗಳು ಅಷ್ಟು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ, ಅಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ? ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ NGOಗಳು ಕಾರಣವೇ? ಇದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ NGOಗಳ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಪಾದನೆ ಅಂದರೆ NGOಗಳು ಡಿಪೊಲಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಒಂದು ವರ್ಗವನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಏತರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ, ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಕೆಟಗರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೂಡ ಹೌದು ಮತ್ತು ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆದಿವಾಸಿ ಹೋರಾಟಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ? ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ರೆ ನೋಡಬಹುದಾ? ಮೂರನೇದಾಗಿ ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವಾ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೊನೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಹೆಸರು ಅಸಾದಿ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು, ಟ್ರೈಬಲ್ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುನರ್ವಸತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ನಾನು ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಅದೇನೆಂದರೆ ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ HD ಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಹುಣಸೂರಿನ ನಡುವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು 23,000 ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಯಂತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದರು, ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಯಾರಂತೇಳಿ ಕಳಿಂಗ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವರು ಮತ್ತು ಟ್ರೈಬಲ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು, ಸರ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೊಡಬೇಕು, ನೀವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರೈಬಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದೆ. ಆದರೆ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಬಳಿ ಎಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ತಂದವರು KIIT ಅವರು, ಒರಿಸ್ಸಾದವರು. ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ರೈಬಲ್ಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅಪಾದನೆ NGOಗಳ ಮೇಲಿದೆ. ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ NGOಗಳು ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಿಡಿ, ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾದವು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಅವರು ಡಿಪೊಲಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವುಗಳು ಹಣವನ್ನು ತರ್ತವೆ, ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ತಿವೆ, ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಬಾಕಿದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ ಇದು ಯಾವುದು ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅದು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಎರಡನೇ ಅಪಾದನೆ ಇದು NGOಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಕೇಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, NGOಗಳ ಪಾತ್ರ ಏನು? Would they able to bring a paradigm shift in the life of the tribals in Indian context? NGOಗಳು ತಂದಿರ್ಬೋದಾ? ಈಗ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮುಕ್ತಿ ಮೋರ್ಚಾ ಅದು ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು.
ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು? ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ. ಅದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಎನ್ ಜಿ ಒ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಿತ್ತ, ಅಥವಾ ಎನ್ ಜಿ ಒ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಬಹುಶಃ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮೆಷಿನರಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ 3 ಅಂಶಗಳಿವೆ, 3 ಅಂಶ ಅಲ್ಲ 3 ಹಂತಗಳಿವೆ. ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರು ಇದ್ರ, ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾ ಥರ ನಾಯಕರು ಇದ್ರ ಅಂತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಸ್ಮೃತಿ ಇದೆ. ವಿಸ್ಮೃತಿ ಏನಂದರೆ, ನಾವು 1857 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ದುಂಡಿಯಾ ವಾಗ್ನ ಹಡಗಲಿಯ ಬೇಡರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಹೆಸರು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಡಗಲಿಯ ಬೇಡರು ಚನ್ನಗಿರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಪಕ್ಕದ ಬೇಡರು. ಅವರು ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ಗಳು. ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಫೋಟೋ ಇರಬೇಕು. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಫೋಟೋ ಇದೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಒಬ್ಬ ಬೇಡ, ಒಬ್ಬ ಟ್ರಾವೆಲ್. ಸೊ ನೀವು 2 ಅಂಶವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಪರಂಪರೆ, ಜ್ಞಾನದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಪರಂಪರೆ. ರಾಮಾಯಣನು ಬರೆದವನು ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ಒಬ್ಬ ಬೇಡ. ಒಬ್ಬ ಬೇಡ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಆ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತು, ಆ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು, ಅಗಾಧವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು. ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮುಗ್ಧರಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಮಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಿರಲಿ. ಹಡಗಲಿ ಬೇಡರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳ ಹೋರಾಟದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರೋದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹಾಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಹೋರಾಟಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಡಗಲಿಯ ಬೇಡರು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ 1920ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, 20-30ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, 20 ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗಾಂಧಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಡಿನಿಂದ ಕಸಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಹೆಕ್ಕಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಾಡು ಅದು ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಿಕಟವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಏಲಿಯನೇಬಲ್ linkage between the individual and the people as such. ಯಾವ ಕಾಡನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಅಥವಾ ಕಾಡು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಪರಕೀಯನಾಗ್ತಾನೆ ಕಾಡಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದಿಂದ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಎತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದು ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1800 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅವನ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ದಿ ಥೆಫ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ದಿ ಜರ್ಮನಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸರಕಾರದ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಇದಂಥ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೇಗೆ ಪರಕೀಯವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದಿ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕಿಂಗಲ್ಲಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸರಕಾರದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಪರಕೀಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1972 ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಅದು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2005 ಒಂದಿದೆ. ಅದು ಪರಕೀಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾ ಬಿಟ್ ದ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಷ್ಟು ತನಕ ಜನರಿಗೂ ಒಂದು ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಅದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳು, ಅವರನ್ನು ನೀವು ಬಾರ್ಬೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬೋದು, ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅವರನ್ನು ಆ್ಯನಿಮಿಸ್ಟ್ಗಳಂತ ಕರೀದರು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ವಾ? ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯನಿಮಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಸ್ಪಿರಿಟನ್ನು ನಂಬುವವರು, ಅನ್ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಬಾರ್ಬಾರಿಕ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವರು. ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕರೆದ್ರು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹಾಗಿದ್ರು ಅವರು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ವಾ? 1960 ತನಕ, 1960 ಲೇಟ್ 60s ತನಕ ಹೆಗಡೆ ದೇವರ ಕೋಟೆಯ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ಗಳು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಾಡಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ನೇಕಡಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು.
ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅವರು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾಗರಿಕರಾದದ್ದು ಒಂದು 50 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ ಕಾರಣ ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು, ಅವರನ್ನು ಆನಿಮಿಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿ, ಸ್ಪಿರಿಟನ್ನು ನಂಬುವವರು, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಂಬುವವರು, ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂಬುವವರು, ನೇಚರನ್ನು ನಂಬುವವರು, ಸೊ ಮನುಷ್ಯ ಬಲಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವವರು, ಇವುಗಳನ್ನಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾ ಹೋತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ನೆರೇಟಿವ್ ಏನಿದೆ, ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ನೆರೇಟಿವ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನೆರೇಟಿವ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕಂಡೆಮ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಅವರನ್ನು ಅನ್ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್, ಬಾರ್ಬಾರಿಕ್, ನಾನ್ ಮಾಡರ್ನ್, ಆಂಟಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗಿ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಚಿತ್ರಣ ಅದು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ಏನು, ಯಾವುದು, ಸೊ ಅವರ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಂತರ ಇಫ್ ರೀಡ್ ದಿ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಥ್ನೋಗ್ರಫಿಕ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗಳು, ಅದು ರಿಸ್ಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಹಟ್ಟನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಯಾರು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ, ಮತ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ. ಮತದ ಬದಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಆನಿಮಿಸ್ಟ್ ಮತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆನಿಮಿಸಮ್, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದು. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವರು ಆನಿಮಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಂಬಿದ್ರು, ಆದರೆ ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆರಾಧಕರು ಕೂಡ ಹೌದು. ರಿಮೆಂಬರ್, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆರಾಧಕರು ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಡನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಾರೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಾರೆ. ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳು ಆದ ಕಾರಣ ಒಂದು ಕಡೆ ನೈಸರ್ಗಿಕತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತ, ಆದರೆ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಡೆಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಆನಿಮಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಡೆಮ್ನೇಷನ್ ಒಳಗೇನೆ ಅವರು ಬದುಕಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನು ನಾವು ಜನಜಾತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಕಂಡೆಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Condemning is nothing, and if you don't recognize them, as one of the linguistic philosophers argued, that will lead to the marginalization of the communities. ಆದ ಕಾರಣನೇ ಅವರು ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರು. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸ್ಟ್ಗಳು, ನೀವು 1830 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅದರ ತದನಂತರ 1871 ಸಂದರ್ಭದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರು. ಅದು ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು, ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಸೊ ನೀವು ಹಸುರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಇದ್ದದ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಆನಿಮಿಸಮ್. ಆದರೆ 70ರ ದಶಕದ ನಂತರ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗೆ ಹೋದರು, ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿ ಹೋದರು. ಆದ ಕಾರಣ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ. ಅದು ಬಹಳ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸಿಕಲ್. ಆದರೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕನೇ ಯಾವಾಗ ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತರಾದರು, ಅವರೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳನ್ನು, ಅವರೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನು ಬಹುಶಃ ನೀವು 47 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣ, ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳು ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಅಂತೇಳಿ. ನಂತರ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 1947 ಅಲ್ಲ, ಅದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರಜಪುಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕ್ಷಾತ್ರಿಯೈಸೇಷನ್ ದಿ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳಂತಾರೆ. ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳಾಗದೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಒಂದು ಮೇಲ್ಜಾತಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಗ್ತಾನೆ, ಗೊಂಡ ರಾಜರು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವರು ಕ್ಷಾತ್ರಿಯರಾಗೋದು, ರಾಜಪೂತನಾಗೋದ್ರಿಂದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ವರ್ಗವಾಗುವುದು. ಸೊ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಒಂದು ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಎನಿಮಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರನ್ನು ಅನ್ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಬಾರ್ಬಾರಿಕೆಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ವಾಲಂಟರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಅವುಗಳು ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡವು. ಆವತ್ತಿಗೆ ಈ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು, ಡಿಪೊಲಿಟೈಸೇಷನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆವತ್ತಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು ಸಿವಿಲೈಸೇಷನಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು. ಅವರಿಗೊಂದು ನಾಗರಿಕತೆಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ನಾವು NGO ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಹುಶಃ 3 ಹಂತಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾ ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದೇದು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಲಂಟರಿ ಸೆಕ್ಟರ್, ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಿಷನರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಅದು 1830ರಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಥವಾ 1800ರಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದರು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿಷನರಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದರು, ಜೆಸ್ಯೂಯಿಟ್ಗಳು ಬಂದರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ ಚರ್ಚ್ಗಳು ಬಂದವು. ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 47ರ ತನಕ ಹೋಯಿತು. ತದನಂತರ ವಾಲಂಟರಿ ಸೆಕ್ಟರನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಹೌದು. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ವಾಲಂಟರಿ ಸೆಕ್ಟರ್. NGO ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ NGO ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ತದನಂತರದ ನಾವು 70ಸ್ನಿಂದ ಬಹುಶಃ ನಾವು 1990s ತನಕ 1990s 2000 ತನಕ ನಾವು NGO ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. NGO ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ತದನಂತರ ಅದರ ನಡುವೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ one more sector emerged, that is called the civil society sector, which is nothing but which is taking up the cause of the tribals. ಆ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಈ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು, ಹೊಸ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿಗಳು ಏನಾಗಿತ್ತು? ಆರಂಭದ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ, ಎರಡನೇ ಕಾಲಾಂತದ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಾಂತದ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿಗಳು ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ NGO ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕಾಲಿಂಗ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು NGO ಸೆಕ್ಟರಾ? ಅಥವಾ ನರ್ಮದಾ ಬಚಾವನ್ನು ನಾವು ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದಾ? ಅಥವಾ ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡೀಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು NGO ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದಾ? ಹೇಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅವರ ಎಜೆಂಡಾಗಳೇನು? ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಅವುಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಡಿಪೊಲಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತವಾ ಸೆಕ್ಟರನ್ನು, ಒಂದು ಇಡೀ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸೆಕ್ಟರನ್ನು? ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತವ? ಅಥವಾ ಅವುಗಳು ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತವ? ಅಥವಾ ಪೇಸಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅವುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವ? ಪಂಚಾಯತ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವ? ಅವುಗಳ ನಡುವಿನಂಥ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು, ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಏನು? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ, ಟೈಗರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ NGOಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ವಾದಿಸುವಂಥ NGOಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಾಟ ಇದೆ? ಈಗ ನದಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಾಡಿನ ನಡುವೆ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವಂಥ ನದಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತಿಕ್ಕಾಟಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ? NGOಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿ ನಡುವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತಿಕ್ಕಾಟಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ? ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ನ್ಯಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ, ಒರಿಸ್ಸಾದ ನ್ಯಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಮೈನಿಂಗನ್ನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಅದು ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಐರನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಿಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ದಿ ರೆಪೊಸಿಟರೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ, ಎರಡು ರೀತಿ ನೋಡೋದು. ಒಂದು, ದೇ ಆರ್ ದಿ ರೆಪೊಸಿಟರೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾಲೆಜ್. ನಮ್ಮ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ನಾಲೆಜ್ ಇವತ್ತು ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಮದ್ದುಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕಾಡಂದರೆ 2 ಮರಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು. ದೇ ಆರ್ ದಿ
ದೇ ಆರ್ ದಿ ರೆಪೋಸಿಟರೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನೆರೇಟಿವ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಈವನ್ ಲೀಗಲ್ ನೆರೇಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನೀವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ದಿ ಟ್ರಾಬಲ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಮ್ನೇಸಿಯಾ, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮ್ನೇಸಿಯಾ. ಅದನ್ನು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಹಂಬಾಗ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು. ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆ ರೆಪೋಸಿಟರಿಗಳು. ಇದು ಆದ ಕಾರಣ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ಗಳ ಏರಿಯಾವನ್ನು ನೀವು ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹತೋಟಿಯನ್ನು, ಈಗ ಕಂಪನಿಗಳು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಕಂಪನಿ ಬಂದು, ವೇದಾಂತ ಕಂಪನಿ ಬಂದು ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಮಗಿರಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ವೆರಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಯಾವುದು ನಿಕ್ಕಲ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್. Either they have to be displaced from that area. ಅವತ್ತಿಗೆ NGO ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಅವರುಗಳ ಕಾಸ್ಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡವು. That led to the conflict between the state and the travels, not the NGOs. They're all branded as the radical. So how do you look at this kind of conflict taking place? ಒಂದು ಕಡೆ NGO ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳು, look at, they have been depoliticized. This is the usual argument, usual ಏನಂತಾರೆ accusation leveled against the travels. ಯಾಕಂತಂದರೆ NGO ಸೆಕ್ಟರ್, ಯಾಕಂತಂದರೆ NGO ಸೆಕ್ಟರ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇವರನ್ನು ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕೈಸ್ಡ್ ವರ್ಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವುಗಳ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳೇನು ಇವತ್ತು NGO ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕಾಲ್ ದಿ ಕಲಿಂಗ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, KIIT. ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಸಾವಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. What I'm trying to bring is that how an NGO sector, a small NGO sector which took up the cause of the tribals, established a university with 5,000 rupees. The same institution is now today worth of 23,000 crore rupees. ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು? ಒಂದು ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜನ ಇರುವಂಥದ್ದು ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು, ಹಿಂದುಳಿದ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳು. ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಸಾಮಂತ ಅಂತೇಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, 10-15 ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಕಲೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಶಾಲೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು 23,000 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮಾರ್ಥವಾಗಿ ಎಜುಕೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ these tribals has to come back to their institutions. Remember, ಈ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ಗಳು, ಕಲಿತಂತಹ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. That means that they are all the depoliticized lot. I felt terribly bad when I saw it. I went there. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಿನಿಯಾ ಪಿಗ್ಸ್ ಥರ ನಾವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಹೋದ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಇದು 15,000 ಜನ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಗಿನಿಯಾ ಪಿಗ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಪೊಲಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳಾಗ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಡಿಪೊಲಿಟೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ಗಳು, NGO ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ವಾಲಂಟರಿ ಸೆಕ್ಟರ್, ದೇ ಬಿಕಮ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1813 ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಿಷನರಿಗಳು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಏರಿಯಾಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಷ್ಟು ಕೆಲವಿತ್ತು. ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುವಂಥ ಚರ್ಚ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ತಂದು ಅವರನ್ನು ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ತದನಂತರ that ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ leads to this ಕನ್ವರ್ಷನ್ಗೆ ಲೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಅವರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು, ಡೈವರ್ಸಿಟಿಗಳನ್ನು, ಅವರ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನು, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 4-5 ಜೆಸ್ವಿಟ್ ಫಾದರ್ಸ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಲಂಟರಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ಗಳು ತದನಂತರ ಒಂದು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ನ ಭಾಗ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಚರ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾವು ಒಗ್ಗೂಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡನ ನೋಡಿ. ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ. ಒಂದು ಆಂಟಿ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿದ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಜುಕೇಶನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಮಿಷನರಿ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್. Secondly, he was also opposed to the conversion. Remember, he was a product of the voluntary missionary work and he resisted. He tried to create his own identity. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವಾಲಂಟರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ which thought of completely changing the civilization, the uncivilized mode of the living, to transfer it to the civilization mode, finally ended up in creating resistance forces both within and outside. ಆದ ಕಾರಣ ಔಟ್ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸಮ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಅದು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ನಂತರ ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಕೂಡ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮುಕ್ತಿ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, I would attribute that in ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮುಕ್ತಿ ಮೋರ್ಚಾವನ್ನು to the voluntary services rendered by the missionary. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ that doesn't mean that the project of the forming the state is complete. For example, take the case of the Bodo agitations, Bodo tribals in the northeastern provinces. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬೋಡೋಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯವಿಲ್ಲ. So one side it has led to the creation of the state. On the other hand, it has also led to the conflictual situation between the state and the tribals. It also led to the other kinds of conflict in geography, depoliticization ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. For example, the control of the natural resources, when they had the hold. When the multinational corporation came in, or the Indian industrial sectors they came in, they started resisting it. Unlike in Nigeria and other places, where the tribals demanded a share in the natural resources, I'm sorry, in Indian context, tribals could not able to demand that word. Rather demanded their right to live in that locality. Nigeriaದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಗನಿಗಳು, they demanded, when the Shell company came, petroleum company ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ they demanded a share in the petroleum product. Unfortunately, ನಮ್ಮ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ಗಳು, neither the NGO sector demanded a share in the resources. Rather, they opposed. Unfortunately, I would call that's an unfortunate situation. They demanded that they should not be displaced. In fact, the state invoked what is called the Wildlife Act of 1972 to displace the tribals. ಯಾಕಂದರೆ 1972 ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿಯಾಗಿ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಗಳು ಇರಬಾರ್ದಂತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. And you have got the argument of the eminent domain. That's why that act back to the colonial period. State is eminent domain, and the state, if they desire to, have what's called construct the dams and other things,
ಆರ್ ಎನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯುಟಿಲಿಟಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಜೆಂಡಾಗಳು ಏನಿವೆ ಅದು ಟ್ರೈಬಲ್ಗಳ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಡ್ಯಾಮ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನೀರಾವರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ನಾಗಾರ್ಜುನದಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿರಾಕುಡ್ ಮತ್ತು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಡ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೆಹರು ಅವರು ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರೆದರು. ಆದರೆ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನದರ್ ಫೇಸ್ ದಟ್ displays large number of tribals. ಅವತ್ತಿಗೆ ನೆಹರು ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಡುವೆ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳು ದೇವರ್ ದಿ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಿಸಾರ್ಟ್ಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗಿರ್ಬೋದು, ಇರಿಗೇಷನ್ಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳಿಂದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳು. ಇದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಜೆಂಡಾದ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಜೆಂಡಾದಿಂದ ದೇ ಬಿಕಮ್ ದ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್. ಆದ ಕಾರಣ ದೇ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ UNHRCಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ರಿಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಸ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಏನಂತಾರೆ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ರಿಫ್ಯೂಜಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗಳಿಲ್ಲ. ರಿಫ್ಯೂಜಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಬಾರ್ಡರನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾರ್ಡರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾಕಂದರೆ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳು ಕಾಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ SG ಕೋಟೆ ಹುಡುಗ ಒಬ್ಬ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಅವನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅವನು ಕೊನೆಗೆ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಡೀಪ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್, ಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್. ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ NGOಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ಎರಡು ರೀತಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಗ್ರೂಪ್ that can be looked as the part of the non-governmental organization. How do you look at this Narmada Bachao Andolan? As an NGO or as a civil society group? ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ಕೂಡ non-governmental organization ಥರನೇ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳ ರೈಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೀ this NGO, this Narmada Bachao Andolan took a dramatically different kind of position when compared to the NGO, typical NGOs. ಅವುಗಳ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳ ಜೆಂಡರ್ ಇಶ್ಯೂಗಳ ಮೇಲೆ, ಜೆಂಡರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ಗಳ ಮೇಲೆ, ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ಗಳ ಮೇಲೆ, ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್, ಈ ಇಶ್ಯೂಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಪೊಲಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವರುಗಳು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾನ್ ವೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಯಾವುದೇ NGO, ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ NGO ಅದು ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಯಾವ NGO ಕೂಡ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Otherwise, it is state, they are prepared to compromise with the state as a political agency. ನೀವು ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ NGOಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವುಗಳು ಈ NGO ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಈ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವುಗಳು ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ nobody will challenge the very edifice of the state. ಅದೇ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ NGO ಸೆಕ್ಟರ್ ಅದು ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ NGOಗಳಾದ ಇಫ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಸ್ ಎ NGO, ನರ್ಮದಾ ಬಚಾವ್ ಆಂದೋಲನ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನ್ಯಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳು ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತವೆ, ಸ್ಟೇಟ್ನ ವೆರಿ ಲಾಜಿಕನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿ
Narmada, for example, NBA, they would ask the very logic of increasing the height of the, dam, Narmada dam. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಡ್ಯಾಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದಿ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ, ಸಬ್ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟ್ರೈಬಲ್ಗಳು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಜಿನೈಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ದಿ ಲಾಜಿಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ದೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ದಿ ಲಾಜಿಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ 2005. ಅದೇನಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಟ್ರೂ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡ್ವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದು ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಕಾಪ್ಟೆಡ್ ಎನಿಬಡಿ was being living in that particular forest for the last 3 generations. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎರೆವರು ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವರು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸಕೋಟೆಯಿಂದ ಬಂದವರು. ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ 1930 ಸಂದರ್ಭದ ಕ್ಷಾಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ they all came down to Nagarole area and settled down. They claim the status of the tribes. And ಏನಾಗುತ್ತೆ, the other tribes will lose political, resources. For example, ಈಗ ST category ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. They, since given the fact that they are socially and economically very weak, they will not be able to compete with the other ST categories, like for example the Nayakas. ಆದ ಕಾರಣ ಜೇನು ಕುರುಬರು, ಕಾಡು ಕುರುಬರು, ಎರೆವರು, ಬಡಿಯರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ನಾಯಕರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಕನಾಮಿಕಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಹೋಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ದಿ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಟ್ how do we define contradiction between the defining an actual tribe and another who is co-opted as the tribe? ಹೇಗೆ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎರೆವರು ಮತ್ತು ಜೇನುಕುರುಬರನ್ನು? ಎರಡನೇ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್, ST ಒಳಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಟ್ರೈಬಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. NGOಗಳು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಪರೇಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ದಟ್ ದರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಸಪರೇಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್. ಬಟ್ ನನ್ನ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅದು ಎಗ್ರಿ ಮಾಡಿದೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಹುಶಃ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ you are the NGO sector translating into the social movements, leading to the social conflict, all the contradictions between the state as an agency and the tribals on the other. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಇದೆ. ಶಿವನಾಥ್ ನದಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರೈವೇಟೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಕ್ಕುಗಳದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಹಕ್ಕು, ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಹಕ್ಕು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕುವಂಥ ಹಕ್ಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್. ಆರ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ NBA ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಹೈಟ್ would nothing but the reflecting upon the or affecting the livelihood of the tribals. Or ನ್ಯಾಮಗಿರಿಯ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ನೋಡಿ,
ಅದು ಹಕ್ಕುಗಳು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಲೀವ್, ರೈಟ್ ಟು ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್, right to have the habitations, all these things, and ultimately leading to the what's called the cultural practices. ಇದು ಒಂದು ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದರೆ ನಾಳೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಈ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿಗಳು ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಮೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮ್ಯೂಸಿಯಮೀಕರಣ ಅಂತೇಳಿ. ಅಮೇರಿಕದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳ ಇವತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಇವತ್ತು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ $30 ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥ ದುರಂತ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಬರ್ಬೋದು. ನಾಳೆ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಾಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಅದ ಕಾರಣ ಒಂದು ರೀತಿ, ಅದ ಕಾರಣವೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಗಳು ನಡೀತವೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಆಂಟಗನಿಸಮ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೀತವೆ. ಅದು ಎಂಡಪ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದ ಕಾರಣ ಜಾರ್ಖಂಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ಹೋರಾಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ನಾಗರೋಳೆ 1 or 2 ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅದು ತಾಜ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇಶ್ಯೂಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ NGO ವರ್ಲ್ಡ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಡಿಪೊಲಿಟೈಸೈಸಿಂಗ್ NGO ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳು, ಅವುಗಳು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡೋದೇ ಟಿಪಿಕಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್, ಟಿಪಿಕಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಕಲ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ನುಡಿಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಕಾಣಿಕೆ ಅಗಾಧ, ರಿಮೆಂಬರ್, ಅವುಗಳು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಗಳು, ಅವುಗಳು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದೆರಡಿದೆ. ಅದರ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ದೇ ವೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್. ಅವುಗಳು ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಅವರನ್ನು ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇವರದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ದಟ್ಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ವಾಲಂಟರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅದು ಕೂಡ ಮೆಷಿನರಿಗಳದ್ದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದ್ದದ್ದು, ಅವ್ರದ್ದು ಸಿವಿಲೈಸೇಷನಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು, ಅವರನ್ನು ನಾಗರಿಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇವರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಆಧುನಿಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಪೇಸ ಹಾಕ್ತಂತ ತರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಯಾಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ NGO ಸೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ನಮಗೆ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಏರಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೇಸ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಕೇಳಬೇಕು. ಬಟ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಇದೆ, ಅದು ಶಾಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಇದೆ, ಅವರ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಇದೆ, ಅವರ ಜೆಂಡರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿ ಡೈವರ್ಸಿಟಿಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್? ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅಬೌಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 20 ಡೈವರ್ಸಿಟಿಗಳು, ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಗಳು. ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ, ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ನಾಲೆಜ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಔಷಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಗಿಡಗಳಿರ್ಬೋದು. Nobody is talking about that, documenting their knowledge. ಸಿವಿಲ್ ರೈಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಸಿವಿಲ್ ರೈಟ್ಸ್ಗಳು ಇರಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿಗಳು ಇರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಬ್ರು ಯಾರೊಬ್ರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಕಲ್ಚರ್ ಯಾವುದು, ಅದು ಕೂರ್ಗಿನ ಕೇಸ್. ಅದು ಯಾರೊಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಡ್ಯಾನ್ಸನ್ನು
ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲೇ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಡಿಸ್ಕೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ದೇರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೀವಿ? ಅದು ಯಾಕೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಎನ್ ಜಿ ಒ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, I think the NGO sector has to do much more work. One thing is that they have to understand the historicity of the tribals, their resistance, their war against the colonialism, their war against the Dikus. Dikus were nothing but the outsiders. Who displaced them? Who cornered them? Who occupied their land and everything? ಇವತ್ತು ಆ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಬೇರೆ. ಇವತ್ತು ದಿಕ್ಕುಗಳು ಇವತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚಿಂಗ್ ದೇರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ away their rights. Even though Forest Dwellers Act recognize their historical rights of cultural practices. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ at the same time, state is also taking away their rights of their livelihood, right to have social life, to preserve their cultural practices. ಆದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಒಂದು NGO ಸೆಕ್ಟರ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ NGO ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಿವೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ NGO ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ NGO sector that's mediating through the civil society, which is actually involved in questioning the very authority of the state, public policies. They are creating another kind of spaces for the tribals. They are creating what is called another world is possible. Even though this is a word coined by the larger NGO sector, as against the Tina syndrome during the time of the colonial globalization. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಈ NGO ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ನ NGO ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಬಹುಶಃ ಅನದರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಹೋಪನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಆದ ಕಾರಣ when you are engaging with the NGO sector, which NGO are we concerned? Are we concerned with the traditional NGO sector, which is nothing called voluntary sector, which is identified with the missionaries, Ramakrishna Mission and other things? They have their own target, they have their own agenda. For example, Ramakrishna Mission tried to, and also Christian missionaries wanted to convert tribals either into the Hindu or to the Christianity, or they had the agenda of civilization, transforming them from the uncivilized world, animism, to the modern world. The second important position was NGO sector, which is trying to be modern, try to create a passive citizens rather than a critical, I'm using the word critical citizens. Third is, it's an NGO sector where you have this critical position, critiquing the state, critical citizenship is they are trying to create. So it is in this positioning probably we are in the catch 26. We do not know which side we have to go. But I would definitely say that we need to combine criticality as well as passive citizenship. I think in between we need to negotiate, create a new track. That's the most important for us. Thank you very much. Thank you, sir. Now we will take up a few questions in connection with the presentation made by Professor Muzaffar Ashadi. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಲಿ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಲಿ, ಚೊಕ್ಕದಾಗಿರಲಿ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. Good afternoon, sir. This is Shilpa. I'm a final year student, Chartered College. My question is, basically, why do we have to, convert everybody into a same platform? Like, for example, you call it civilization. Why do tribes have to undergo such? Because they have their own set of knowledge, they have their own ways of living, which they're happy. Why do you want to, make everybody wear the same kind of glass to see them? I mean, my question is not this. Why a whole lot of exercise to educate them in the way we feel that is an education? Because they are, according to me, they are also very resourceful in their own ways. So why this whole exercise of making everybody get into the same platform like factory products? Well, this is a very critical question. Why do they, why do we, why the state, why the political agencies trying to reach out to the tribals? Because they are very happy. In fact, if you give them 100 rupees, 10 rupees, they'll be the most happiest people. If you give 2,000 rupees, they'll be most disappointed people. They'll say that this will not serve their purpose. They'll say that 10 rupees is enough for us. If you go by the Bhutan, that's one of the reasons why Bhutan came out with what's called happiness index. Where the tribal population is much more. Almost Bhutan is a tribal state. The tribes, the different tribes. And if you go to the forest, deep forest, you feel that they're all happy with the living with the nature. And they got a nexus. I don't use the whole term nexus, but they have got a close link with the nature. They live with the nature. But why do state or any agency wanted to civilize them? There is an argument. Let me get in one more argument. The argument about the death of anthropologists. Imagine, suppose the tribals become, understanding the tribals become a big enterprise for the colonialist or from the state. Large number of institutions were established, scholars they were appointed, travelers they went to inside the deep forest, missionary went inside. They try to reach out because the state doesn't want anybody be out of the orbit of its social programming. It's a part of inclusiveness, part of modernity. State cannot, stand on the premise of backwardness. State needs to go forward. That's the reason why it tries to reach out to each and every category. And that is the reason why colonial state, British state, initially it was so difficult for them. For example, in 1871, when Britishers they started the census report to count the numbers, they tried to reach out the tribals in Andaman Nicobar. They couldn't because the tribals resisted. Santal revolted against the counting of the numbers.
because by then there are a large number of rumors that were spreading. And their resistance was quelled by using the military forces. And the same case happened in the case of Andaman, because they were inside the deep forest. The whole argument was the state wanted to reach out to, one, to count the numbers. Second, it was a part of the colonial modernity in Indian context. And it was also part of the civilization, the whole argument of civilization. It was not simply that argument of civilization was confined to the tribals, but also the whole of India. The British, they said that we are all uncivilized. We are all barbaric. We are all non-modern. We are anti-modern. Tribals was one component of that whole narrative. So the argument of the civilization was to hegemonize, to dominate the subjects. You civilize through different means. Modernize through the county. Modernize through the public policies. Like for example, when Cornwallis brought in land, when he made the land as a private property, it was a part of converting the land into private property, and also part of the colonial modernity. Education was a part of the colonial modernity. That's the reason why liberal education was given the most stress. That became, ultimately it went against the state also, because those who got the liberal education ultimately became the nationalist leaders. This is the reason why the Britishers were opposed to, in the initial period, to impart English education to Indians, because they had the bad experience in America. One of the letters written to the East India Company, one of the directors says that we had the bad experience in America of imparting the education to the English people, and that made many Englishmen to revolt against the British Empire. So ultimately the America became an independence because of the English education. Similarly, they had this apprehension. But one side they had the apprehension, but other side they had the desire to civilize us. Civilization is not simply civilization, but domination. It was backed by dominating through cultural means, through the division of the social categories like the Hindus and the Muslims, or creating what's called a category called the criminal tribes. It was not the simple, every category tribes were, basketed. They were divided. Like for example, they were called the criminal tribes. They were all called as the enemies. They were also called as the wrongmongering tribes. They were also called as the barbaric. So civilization was backed by hegemony, argument of hegemony, domination, and cultural onslaught. Because missionaries wanted to include the English as a medium of instruction, that would have left tribals, many tribes, losing their cultures, which is nothing but losing their identities. So that's the reason why tribals, when they converted to different religion, basically Christianity, they lost their cultural practices, which obviously means that they lost their identities. Civilization had the danger of losing these identities. Civilization program also had the danger of losing these cultural practices, including their social basis. But the larger agenda was controlling India, controlling the tribe.
name is Manjunath. Sir, right, so Hindus ಅಥವಾ ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್? ಎರಡು ರೀತಿಯ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಟ್ರೈಬ್ಸ್ಗಳಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಡೋರು ತಾವು ಹಿಂದೂಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತರಾಗಿ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ಗಳು ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ. ಈಗ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅವರು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವರು ತುಳಸಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ಶುಕ್ರವಾರ ಗುರುವಾರ ಯಾವುದೊಂದು ಉಪವಾಸ ಇಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉಪವಾಸ ಇರ್ತದೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಉಪವಾಸ, ಆ ರೀತಿ ಉಪವಾಸ ಕೂಡ ಇಡ್ತಾರೆ. ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ನನಗೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ. ನಾನೊಮ್ಮೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಕೇಳುವಾಗ ಅವ್ರು ಜನಗಣಮನ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರ ಪದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ನನಗೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪದ್ಯ ಅಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ, ನೀವು ಬೇರೆ ಆಡಿದ್ರು. ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೊಂದು ಪದ್ಯ ಆಡಿದ್ರು, ಅದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ಪದ್ಯ. ಅದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಪದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಅದು ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಇದು ಪದ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತ ಪದ್ಯ. ನಾನು ಆ ಪದ್ಯ ನನಗೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾಳೆ ಬಹುಶಃ ಬರ್ತಾರೆ ಇವರು, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಭಾಷೆ ಇದೆ. ದಿ ಭಾಷೆ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಲಿಯಾಕ ಭಾಷೆ, ಜೇನು ಕಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಭಾಳ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಾಲೆ ಇದೆ, ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಶಾಲೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆನ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಅವರು 5, 6, 7 ತರಗತಿ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಶಾಲೆಗಳಿವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗಳಿವೆ. ಆ ಲೈಬ್ರರಿಲಿರುವಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಪುಸ್ತಕ, ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ನ ಪುಸ್ತಕ, ವಿಶ್ವದಪ್ಪ ಅವರಿಂದ ಕಾಗೋಡು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಪುಸ್ತಕ, ಇವುಗಳು ಪುಸ್ತಕಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲಾ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಊರು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ ನನ್ನ ಊರು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲೀನಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರು ಓಡ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಗಳಿಗೆ ಲೈಟ್ಗಳಿವೆ, ಟೆರೆಸ್ನ ಮನೆಗಳಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಏನಾದಿತ್ತು? ಅವನು ಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇದು ನನ್ನದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಊರಂದ್ರೆ ಅವನ ಹಾಡಿ, ಆ ಹಾಡಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಸೂರಿನಲ್ಲಿ 100 ತೂತುಗಳಿರ್ತವೆ. ಪೂರ್ಣ ಚಂದಿರಮ ದಿವಸ, ಪೂರ್ಣ ಚಂದಿರಮ ಇರುವಂಥ ದಿವಸ ಅವನು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ನೀವು ಟೆರೆಸ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಇದು ನಮ್ಮ ದುರಂತ ಕೂಡ, ನಮ್ಮ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ನ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು. ನನಗೆ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮೂರ ಶಾಲೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಅಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಯಾರು ಕೂಡ ಅಂಥ ಮನೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬರದೇ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಇಂಥ ಮನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಟೆರೆಸ್ನ ಮನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಿವಿಲೈಸ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ 99% ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನನ್ನು, ಅವರ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬರೋಲ್ಲ 10,000ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 99.9% ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಬಡವರು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಸಂಗತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಡವರು. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಟೆರೆಸ್ ಮನೆ ನೋಡಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಸಂಕೇತ, ಇದು ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಅವನು HD ಕೋಟೆ ಹುಡುಗಂತಾರೆ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವ್ಯಾರು ಕೂಡ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ. ಬಟ್ ದಟ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಮೈಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸತ್ತವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು? ನಾವು ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ಆ ಹಸಿವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಕಾಲಹಂದಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತು. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸತ್ತವರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪವರ್ಟಿಲಿದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ಟಿ ಯಾವುದೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತನ್ನಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗಳು ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಕಾರಣನೇ ನಮ್ಮ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ಮೋರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು ಈ ಪವರ್ಟಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಕೇತಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಸಿಂಬಲಿಸಮ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಕನಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. that ultimately leads the cultural crisis, deep psychological and cultural crisis. ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಹೌದು, ವೈರುಧ್ಯ ಕೂಡ ಹೌದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. One more question you have? ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕುಲ್ದೀಪ್ ಅಂತ. ವಿದ್ಯಾ ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ನಾವು ಇವಾಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಇಸ್ರಿಕೋಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದೇ ಥರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂದು 4 ಆಡಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ 4-5 ಆಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ವು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅವ್ರ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಸರ್ಕಾರ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಂಗಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಲನವಲನಗಳು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಂಬ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಹಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ. ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳು ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಹಾಡಿ ಕಾಡಿನಿಂದ ಹೊರಗಿದೆ, ಕಾಡಿನ ಒಳಗಿದೆ. ಸರ್, ಕಾಡಿನಿಂದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹಾಡಿಗಳು ಹೇಳಿ ನನಗೆ? ಇದು ಮೇಟಿಕುಪ್ಪೆ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಬೇವನಹಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಐತೆ ಸರ್. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೋಡೋ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಏನಾದ್ರು ಇಶ್ಯೂ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಅವ್ರು ನೋಡುದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲನೇ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಇಶ್ಯೂ ಆಯ್ತದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಇದಿದೆ, ಯಾವುದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸೈಡ್ ಸಂಚಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ, ಬರಬೇಕದು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಯಾಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಂಗಳ ಹಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು ಹುಣಸೂರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು 13 ಜನ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೆ, ಏನನ್ನ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಊಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಂತೆ? ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಗಂಜಿ ನೀರಿದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕುಡಿದು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಕೂಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ತಿಂತೀರಿ ಅಂತ. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಂಜಿ ನೀರು ಅದನ್ನು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಕೂರ್ತೀವಿ ಅಂತ. 1 ವಾರದಿಂದ ಹಾಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರು. ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ಮಂಗಳೂರು ಮಾಳ ಹಾಡಿಯಲ್ಲಿ 13 ಜನ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ BPL ಲೀಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅದೇನು ಸರ್ ಹಾಗೆಂದ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, ನೋಡಪ್ಪ, ಈ ಮಂಗಳೂರು ಮಾಲ ಹಾಡಿಲ್ಲ 13 ಜನ, ಅವರಿಗೆ BPL ಲೀಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, BPL ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವರು ಊಟ ಮಾಡದೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ,
13 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೊಂದು ಗಂಜಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ 1 ವಾರ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ, ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಯಾಕಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕುಡುಕರು, ಎರಡನೇದು ಅವರು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ, ನೀನು ಕೂಡ ಸಂಜೆ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ವಾ ಅಂದೆ. ಸೊ ಕುಡಿತೀನಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ನಾನು ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ, 5 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ನೀನು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು BPL ಲೀಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಅಕ್ಕಿ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೊಂದೆ ಎಂಬ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಲೀಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನ ಒಳಗೆ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ನನಗೆ, ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀನು ಅಗ್ರಹಾರದೊಳಗೆ ಇರ್ತೀಯಾ? ಸರ್ ನೀವು ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನಾನು ಯಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಭಾರತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು, ಇವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಇದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಪವರ್ ಇರೋರು, ಜಡ್ಜ್ನ ಪವರ್ ಇರೋರು, ಇವ್ರನ್ನ ಖಂಡಿತ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. 5 ಗಂಟೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಅವನು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ಊಟ ಗೀಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿವರು AV ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು. ಶ್ರೀ ಅವರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ನನಗೆ. ಒಂದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾ ಕೊಡಗರು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆಂದುಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರ ಮೇಲೆ ಅದು ಬರೀ ಒಂದು ತಟ್ಟಿಯೇ ಇತ್ತು. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಳೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಚೋಮನ್ ದುಡಿಯೋ ಕಥೆ ಇತ್ತು. ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, AV ಇಬ್ರಾಹಿಂಗೆ, ಆಗ DC ಆಗಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರಿದ್ರು, ಅವಳು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಶಿ ವಾಸ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅವ್ರ ಗಂಡ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ಅವ್ರು JNUನಲ್ಲಿ ಓದಿದವರು. ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹೋಗಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು, ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಒಂದು ಲೆಥಾರ್ಜಿಕ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಭಾಳ ಲೆಥಾರ್ಜಿಕ್, ಇಂಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು 4 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 2016 ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇವತ್ತು 6 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ SC/ST ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇವತ್ತೇ ಬರ್ತದೆ. ಲಿಂಗಾಯತರ ಅದು ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಮಿಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾದರೆ ನಾಳೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ. ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರು ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ನನ್ನ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಜಾರಿಗೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು, 7 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ? ಅವರು ಒತ್ತಡ ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಗುಂಪು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಏನೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೋಟರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಅವರ ವೋಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕೌಂಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳ ವೋಟರ್ ಯಾರು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈಬಲ್ ಇನ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡದ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿಲ್ಲದ ನಾಗರಿಕರು ನಾವು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಅದು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಮಾತಾಡೋದು. At the fag end of this program, in fact, I am privileged and honored to extend our heartfelt gratitude to Professor Muzaffar Asadi sir and Professor Rameshi. It was highly self-explanatory and lucid as well. It is left to you. It depends on your luck and audience. Along with that, I welcome Professor Rajasekhar sir and Krishnamurthy sir. Thank you very much, sir.
So I take this opportunity to thank Professor Asaliji and Professor Ramezi for sharing their views on tribals and tribals welfareism in the state of Karnataka. Therefore, I take this opportunity to extend our heartfelt gratitude on behalf of Department of Studies in Law, School of Law and TRA, Mysore. Thank you very much. Lunch is ready. Please join with us. Thank you. 1 minute. 1 minute. 1 minute. 1 minute. 1 minute. Please. Please, Kazamba. Just 1 minute. Thank you very much. Lunch is ready. Please join with us. ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಸರ್, ಯಾವ ಬಂದ್ರಿ ಈಗ ಸಾಕು ನಮ್ದು. ಯಾರು ಬಿಡ್ಬಿಟ್ಲು 32 ನಂದಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಬನ್ನಿ ಸರ್. ನೀವು ಸರ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಈಚೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಹೌದಾ, ಬರ್ಬೋದಾ ನಾವು? ಸರ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟು. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರಿ ಮೇಡಮ್? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ? ಮೇಡಮ್ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿರೋದು ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದೆ. ಫೋಕಸ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಜ, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದೆ. ಹೌದಾ? ನೀವೇ ಕವರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಲೀಲಾ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಕಾಂತಾರ ಫಿಲಮು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೀಲಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರು. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿ. ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಬೇಕಂತ ಇದ್ರು. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆನೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಉಪೇಂದ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಸಾಗಿದಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇವಳದೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಿರಂತೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಅದೇಂಗ್ ಮೇಡಮ್? ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಈಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬರೀ ಅವಳೇನೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಕಾಂತಾರ ಇಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮೇಡಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಕೃಷ್ಣಲೀಲಾ ಹೊಸರು ಹಿಟ್ಟಾಗಿತ್ತು, ರಾಮಲೀಲಾ ಹಿಟ್ಟಾಯ್ತು. ಹಾಂ, ಈಗ ಕಾಂತಾರ ಹಿಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಲೀಲಾಗಳ ಹಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀಲಾಗಳ ಹಿಟ್ಟು ಅಂತ ಒಂದು ಮೂವಿ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಹಾಂ, ಮಾಡೋಣ ಮೇಡಮ್. ಅವ್ರು ಕಷ್ಟಪಡ್ಕ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹಿಡ್ದು ಹೇಳ್ದೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರ. ಇರಿ ಸರ್, ಬೇಡ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಒಂದು 2 o'clock ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. Setting role of non-governmental organizations. Over to Sri Devi Krishna. Yeah. ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್
I know, like as a sir told, it's very Herculean task of creating interest. I mean, after lunch, I know that the jalebis would be calling you for sleep. The yummy lunch what you had now. But still, inevitably, you have to sit here. Maybe I heard few students telling that you're all forced to sit here because you have some attendance record. That's really good. That's a really good idea of making students to sit here in the hall. I appreciate the initiative taken by Professor Dr. Maruti sir here. And also the faculty group, my colleagues, my friends are here who will be presenting the paper along with me in this session. For today's idea of the symposium, I have chosen the topic on protection of rights of tribal people in International Labour Organization and standard setting role of NGO. Since from the morning, right from a keynote address which was delivered by Professor Dr. Ishwar Bhatt sir, we had heard that the indigenous and the tribal people, they too enjoy the rights of equality, the non-discrimination, and the right to be protected with respect to all kind of harassments. And in that regard, it is also a concern, a main concern, both at international and national level. And here in this paper, I had brought the idea that how the rights of these indigenous or tribes or tribal people are protected in the International Labour Organization. What is the role of International Labour Organization? What is the initiatives taken by the International Labour Organizations, and also how International Labour Organization has made room for participating this non-governmental organization. What are they called today? So that has been covered in my paper. In this, this is what the idea which I have put forth here. So firstly, with respect to the rights of tribal, they enjoy the right. They enjoy the right of several rights, like equality, right to be recognized, and many and such more, which we also study under the Universal Declaration of Human Rights, which is a base, or which is the, I can say, the Constitution of Protection of Human Rights at the international level. What is it? That is the Universal Declaration of Human Rights, which was passed in the year 1948. And along with that, there were two other international covenants. That is, one was the Covenant on Civil and Political Rights, and the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, which was passed in the year, or adopted in the year 1966. And all these instruments together, they form the International Bill of Rights. And this International Bill of Rights, the framing of International Bill of Rights itself has a historical background, because covering each and every one of right was not an easy task, especially when United Nations organization was formed, that is after the failure of League of Nations, because the failure of League of Nations had many other reasons. Several misunderstanding in where the states could not cooperate with each other, that led to the failure of League of Nations, and there was a replacement after the World War II, which was taken over by the United Nations organization. So they had a huge task with respect to framing of each and every rights under the UDHR, or together the International Bill of Human Rights. And in there, the main and the predominant role is played by International Labour Organization. I can say International Labour Organization was firstly a specialized agency under the League of Nations. Later, it became the part of United Nations Organization, and that was the first organization, international organization, which took up the task in bringing or protecting the human rights. And when the word is the International Labour Organization, it's not only concerned about the several labor issues,
they are also concerned and they are also taken up the studies with respect to other human rights also, which I'm going to mention further. And the International Labour Organization, they have a role to play with respect to the protection of human rights of indigenous as well as the tribal people. And there they have several working groups. They are certain NGOs where they have made them to directly participate, especially with respect to bringing of any international instruments or international agreements. So that is an appreciable role of International Labour Organization. And this International Labour Organization, I can tell, that they brought two main international instruments with respect to the protection of human rights of indigenous and tribal people, and they are the Convention on Indigenous and Tribal Population, which was firstly passed in the year 1957 and as revised in the year 1989. The same convention was revised in the year 1989. So firstly, when it was passed in the year 1957, there were several working groups which worked on bringing a declaration on indigenous rights. And there was a direct participation of non-governmental organization in bringing out each of the rights under that particular convention. And they are mostly concerned with bringing about providing non-discrimination, bringing about equality, participation of indigenous and tribal people. So that was the main concern under the Convention of 1957. But whereas when it was revised in 1989, as already mentioned, when we heard in the morning what Bhatt sir said, that there was also with respect to self-government of these people, and that was brought and it was a concern under 1989 convention. And these two conventions are the international peace instruments which are meant for the protection of rights of both indigenous and tribal people. And under these two, with respect to the background of passing these two conventions, what did NGOs did? So they had, as I told you, they had a major role to play where they were the main reasons. You can say even the person who was the chairperson of the third committee of United Nations Declaration, that is Charles Malik. He said that these NGOs, they were the real batteries of framing each and every right into that declaration. That is, I'm talking about Universal Declaration of Human Rights. So they played a major role. They were the real batteries. And he said that there were several ideas, there were several minds, and there were several ideologies. There were several legal systems which participated through these NGOs. So they were not just like the mere representatives who, like we at national level, say if we take the parliamentary system or parliamentary form of government. So what happens if we want to make a piece of law? That is, a bill will be introduced in the Lok Sabha. It has to be passed by the Rajya Sabha, and then after receiving the assent of the president, the bill becomes the act. So that is what the procedure we follow. And in the course of becoming a bill becoming an act, they are on floor. There are several discussions which happens, and those discussions is not a common people who participate. It is the elected representatives of people who participate. Right? So that is what happens at national level. But it is not so in International Labour Organization. Even NGOs, the international level, even they are allowed to participate. And here let me tell you, I'm not talking about those NGOs of community or any regional or local NGOs. They are all recognized, internationally recognized NGOs who are allowed to participate, especially with respect to ILO agreements is concerned, or ILO concern is with respect to protection of human rights is concerned. So here, in that process, the NGOs, non-governmental organizations, they play a major role with respect to framing of any such ideas or any such conventions or any such agreements under International Labour Organization. And what was their main concern? So the main concern, what as mentioned by the UN, that is United Nations, was that today it is not only about the rights of indigenous or tribes. So it's about they are facing several such other violation of human rights, and main thing would be with respect to the development aggression. And what is this development aggression? So development aggression is that they are exploited with respect to the natural resources,
with respect to the several development projects taken by the governments, and many more. Like they are losing their possession with respect to land, they are losing their identity, because many governments fail to identify their existence even with respect to their land and also with respect to their personal identity is concerned. And that is what the concern of United Nations and also the ILO was, that we should protect this and exploitation of these indigenous and tribal from this development aggression. And in that respect, the two conventions, the 1957 as well as revised in the 1989 convention, has a major role to play, and they have brought a set of standards. So I say that the standard setting role is played by these NGOs, especially with respect to protection of indigenous and tribal people is concerned, especially under International Labour Organization, because International Labour Organization allows the direct participation of the NGOs which are internationally recognized, and they have a major role to play, and they allow that. So that doesn't happen at local or any municipal level. And coming to the with respect to the initiatives of United Nations. So what United Nations is, and United Nations also took a serious concern with respect to protection of rights of indigenous, and of course the ILO, not only the ILO, even we have to appreciate the role of Food and Agriculture Organization, FAO, as well as the UNESCO, which is also one of the specialized agencies of United Nations Organization. We have to even appreciate their role with respect to ensuring food security, as well as also protection of social and cultural rights of the people or the group communities concerned. And here UNO, they formed a working group with respect to study the rights which have to be brought into the declaration with respect to the indigenous and tribal is concerned. And the working group was formed under the chairmanship of the George Joy, who said that the committees and subcommittees has to be formed, and these subcommittees or committees which are formed, they should make or they should take the ideas of non-governmental organization, because they directly have a contact with the problems which are faced by the indigenous and tribal community, and that ideas has to be borrowed, and on floor we have to allow them to speak, to participate, and give the ideas about what rights has to be included. So that was taken, and finally they had that the rights of under the Universal Declaration of Human Rights. So that was the main initiative which was taken by United Nations Organization. And with respect to I can tell you what exactly is today the idea of democracy with respect to the protection of these rights are concerned. So I can say the main concern should be that we have to allow the non-governmental organization to put forth their ideas with respect to what rights have to be protected and what exactly has been violated. So this is happening at international level, and even at municipal level we have to appreciate their role, the role of NGO in framing the legislations. And we already have a piece of laws, several laws, like we have 2 conventions, and it is initiatives of the state to adopt those conventions and make laws according to it. So that is a role played by every state. And we always say that any law should always be in consonance with the constitution, because constitution is considered as a law of the land. At the same time, any law which is inconsistent with the international law, even the state has to be punished. And that is what we say in international law, that the sanctions are allowed against the state when they are not abiding by the international conventions which they have ratified or which they have signed. And in that respect, we have to make it mandatory that the states have to ratify the conventions relating to indigenous and the tribal community, and that is the main role or standard setting role of NGO which is played, that has to be recognized even at municipal level or even at national level by all the states. And more importantly, we should give more importance, that is, as we know that in a democracy or any democratic state, transparency and public speaking is more important. So that has to be taken up, or that initiative has to be taken in framing any such laws. So with this word, I conclude telling that
indigenous people, they suffer abuses of their human rights throughout the world, and throughout the world, as estimated, there are around almost 3% of the indigenous community who face a lot of abuses, even with respect to with respect to crime is concerned, and even with respect to the child abuse, women rights abuse, and with respect to the indigenous and tribal community. So that has to be the concern not only at international level, it should also be the concern at national level. Thank you. Thank you very much. Any question from your side? Interaction? Yeah. What is the role of ILO for the tribals of India? Firstly, with respect to ILO, as already mentioned, ILO has already taken an initiative of passing two important conventions, as already mentioned, that is Indigenous and Tribal Population Conventions. So one was in 1957, as revised in 1989. So ILO allows only the recognized international NGOs to participate, not with respect to Indian local community or any regional NGOs. So my suggestion is that at national level, if not even at international level, at national level, we have to give the opportunities of these NGOs to put forth their ideas with respect to violation of indigenous and tribal community. That was my suggestion. Okay. Any other questions? It's very simple. If rather I would say, when it comes to knowledge of ILO, ILO is one of the specialized agencies of United Nations organization. You know very well. One of the purposes of UNO is to maintain or restore international peace and security. This is what we have known under Article 1 and 2 of UN Charter 1945. It has outspoken. Or else have a look on the preamble itself. The preamble begins with, we the people of United Nations determined to save the succeeding generation from the scourge of war, which is untold sorrow. I cannot explain it, you cannot explain it once again. And it urges that there shall be international cooperation and mutual coexistence with a view to promote and encourage human rights and fundamental freedoms without distinction with race, sex, language and religion as such. So in this context, International Labour Organization in fact has been running with many issues and challenges of human being, all in all. Might be based on Eurocentric, US-centric and SEO-Afrocentric approaches. The word is actually known for its vulnerability. Have a look on Sustainable Developmental Goals 2015 to 16. We have got an action plan. That action plan is not actually withstanding its own best due to some reasons. See, all fundamental rights or human rights can be sustained. When shall we sustain? We need to have resources. Unless and until you should have had some resources, it's very difficult to understand human rights, fundamental freedoms, or directive principles of state policies. Even for directive principles of state policies, you do have your own criticisms. You say, all directive principles of state policies are not enforceable. And you say sometimes it's a soft law. Why are you sharing soft law? You have to escape from the clusters of your responsibility. While she was presenting her paper, in fact, she has gone through on state responsibility.
what is state responsibility and the liability itself. There is a distinction between liability and the responsibility. That we should understand. With you to understand the concept of state responsibility, my suggestion is to have a look on draft articles on state responsibilities drafted by 5 special reporters of International Law Commission, through which you can understand what is state responsibility. State responsibility in the sense that if a state violates an international obligations, then if a state violates an international obligation, then the state responsibility would come into picture. This is what we have now on the basis of draft articles on state responsibilities, followed by 5 special reporters of International Law Commission, Maitri, William Rippegan, Armada, rest of them, who have outspoken on the concept of the state responsibilities. A state shall be a protector of human rights. State shall not be a violator of human rights. This is what we have known. And it is one of the responsibilities on the part of a state to render justice to a common man. This is what in the inaugural session we made it very clear. On the basis of justice, we need justice. What is justice? How will you understand justice? It is inevitable for us to understand law and justice. Your law looks as if crude oil, whereas justice is a refined oil, less cholesterol. So therefore, we have to understand the classical distinction between law and justice. This is what your John Rawls has already been outspoken. It is a theory of justice, which was highly expressive on the basis of earlier history of mankind. One should understand it. So with these a few aspects, in fact, there are so many issues, unresolved issues are there. However, there is a room for discussion. Through negotiation, mediation, good office, and judicial settlements, we can clear some doubts between states themselves. Otherwise, these problems would be continued till the end of your life. So we need some conflict resolutions. Through conflict resolutions, we can overcome, or else we can have an alternative mechanism by saying that there shall be cultural change in the society. Through cultural change in the society, we can overcome all problems of the tribal people who are living in hill station areas. This is what. Okay, or else we can understand these issues on the basis of just cautions. Just cautions in the sense that perimeter norms of general international law. There is a lot of scope to understand just cautions as of now, isn't it? Whenever you want to make some treaties between states themselves or conventions between states themselves, there are some principles that we should understand based on Vienna Convention on Law of Treaties 1969. Vienna Convention on Law of Treaties 1969, that itself is called as treaty making law. Treaty making law is distinguished from law making treaties. This has to be looked into, and you have to balance the interest between these. As far as Article 38, Paragraph 1 of ICJ Charter 1946, this is what we have known. Or else we can have some thoughts on the basis of pacta and servanda. I mean to say, pact must be respected. See, once you have signed on the record, it's your duty to follow it. Failing with that, it amounts to violation of international law, obviously. Isn't it? This is what we have known on the basis of ICJ decisions and rest of them, isn't it? We have known. With these a few aspects such as outspoken on the need for public international law. We need to understand the people who are living at the marginalized
sections. Take for example, tribals, the people who are living in Biarritz, Nagarwade, Bandipur, elsewhere in North Karnataka as well. So she has spoken very well. In fact, I congratulate on behalf of Department of Studies in Law, School of Law, KSTI, and University of Mysore. Thank you very much. Just to add a few points with this, because since the question of international law and the question of pacta sunt servanda, that is, it says that treaties must be kept. So this is arise where I can say that, so when a convention is passed at international level, so it requires a certain number of ratification to be done by a certain number of states. And when that doesn't happen, usually we say that the convention fails. But sometimes the states, they sign, they give consent to it, but sometimes they may not ratify it. So what is the process of ratification? So in that, how will you adopt or how will you implement that international law at municipal level? That question arises. And it's not that just because the state does not or has not ratified, it is not under any kind of obligation to follow it. That is not the point. The point is that when even the state has signed it, that also creates, a piece of convention creates a binding force of the state. The best example I could give you is the CEDAW. Have you heard of it? CEDAW, CEDAW, Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. And that has been appreciated even by a Supreme Court of India in case of Vishaka versus State of Rajasthan. Right? So when the question of sexual harassment of women at workplace came in the Vishaka case, there was no law to decide a particular case way back in 1996. Right? And we had the law, sexual harassment prevention law, after more than a decade. Right? So the Supreme Court appreciated that India is a party to the convention, that is CEDAW. It has signed it, it has consented to it, and hence, with respect to the provision of CEDAW, the case was decided. And after, in 2013, we had a law. And in between, within the span of 10 years, do you mean to say there will no sexual harassment happen? No, that is not the point there. So all were decided according to the international law, that is, I say, the convention, that is CEDAW. Right? So that is why I said, many a times a convention or an international instrument fails that it doesn't receive the required number of ratification by the states. So that should not happen. Even with respect to the protection of child or women rights is concerned, or child abuses is concerned, or even with respect to torture. The convention with respect to the torture, which is also a concern of International Labour Organization. So the states must make up their mind in ratifying these conventions. So that is the point. Thank you. To add over here, there is a common misconception prevailed in Indian judicial system to the effect that international covenants are not supposed to be enforceable unless and until there shall be some legislations. However, Supreme Court of India has gone through step by step with you to understand, to say, transfer such kind of international into the municipal aspect. However, there are many instances Supreme Court of India has been actually outspoken on the basis of theory of incorporation and the transformation. Through transformation and theory of incorporation, we can balance the interest between municipal law and the international law as well. I must say with you, being a student of law, these are the two eyes of jurisprudence. They should go hand in hand, and don't be emotional on either side. If you are emotional on either side, the very purpose of the research would be incomplete. So, therefore, ratification is must. Without ratification, it's very difficult to understand the public international law as well. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರ್ತಾರೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಜಿನವ ಸುತ್ತರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಕೊನೆಗೆ ratification ಮಾಡಲ್ಲ, people will cry. If somebody is actually crying at home, that the mother should know why she is crying. This is most important. Otherwise it's very difficult to understand classical concern between municipal law and international law. I must share with you, they should go hand in hand. They should be called as if two bodies of the same coin or soul as well. Okay, thank you very much. Thank you. So before I'm going to invite next speaker, yeah. Sunidya, please come. ಮ್ಯಾಮ್ 1776 ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಫುಡ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಫುಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಂತ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನೇ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸು ಚೈನಾ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ. especially with respect to the manpower ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ. manpower ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಲೇಬರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ನೋನ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಡಾಗ್ಸ್. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇರೋದು, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇರೋದು, ರೈಟ್? ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಾಗಲಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಥರ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ IT-BT ಕಂಪ್ನಿಯವರೆಲ್ಲ 24/7 ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? 365 ಡೇಸು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್, ದಟ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ವಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಡ್ ಕಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ solidity with respect to the workforce ಅಂತ ಬಂದಾಗ it's also about the technology, the exchange of technology ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, right? So if we are getting something, we expect something in return, right? So that is the relationship of states in international law, right? There is a state corporation. ಈಗ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಕ್ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಏನು ಬೇಕು, ಮಾಹಿತಿಗೆ ಏನು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ILO ಅಂತ ಬಂದಾಗ ILOದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಅಧ್ಯಯನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ನಾನು ನಮ್ಮ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದೆ, ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಮಿಷನ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ದೇ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಗಿವ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್, ದೇ ಗಿವ್ ದ ಐಡಿಯಾಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನನ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏಕಾಏಕಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಒಬ್ರು ರಾಜ್ಯ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಅದು ಅಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ. So the consensus of all states are more important, and consent of all states are also important, and at the same time participation is also very important. And participation anta bandaga namali a bifurcation ಇದೆ, ಏನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತಲೂ ಬೇರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಡೆವಲಪಿಂಗ್, ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾವು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಲೈಕ್. And with respect to convention anta bandaga, everybody cannot treat the convention in the same way. If in the way US is treating a particular convention, the same way India cannot treat that particular convention. So we even allow the reservations in respect to the convention is concerned. Okay, I hope you got my point, and more clarity Sir would give.
The fact is this, very simple. We talk many things on poverty, elimination of poverty, or world hunger. This is what we have known on the basis of Sustainable Development Goals 2015 to 30. This is my understanding. If rather I would say, if you have got money, you are going to exploit me. If you don't have any money, you will be exploited by somebody else. So you cannot change it. However, there are many instances to overcome these issues, all in all. On the other hand, it is one of my hypothetical answers I am just sharing with you. If you are closer to high temperature, the high fertility will come. If you have got high fertility, population will be increased, especially in the third world countries or developing countries or least developed countries. Problems are quite common because you are closer to sun, high temperature. Exceptions might be there. If you just go through random exercises on the basis of legal research or research, whatever it could be, first of all you have to understand how people are living over there. It depends on soil. Laws are made on the basis of soil. You know very well, better than the philosophical foundations are concerned. You have no capacity to eat soil, but soil has a capacity to eat you. Please understand the philosophy here. And your digestion capacity is always depending on the temperature available outside. Otherwise, it's very difficult. So these are the perceptions you will be finding when it comes to the knowledge of third world countries' approaches. Third world countries' approaches are different. You should understand it. Especially in 1960 and 1970, there was an awareness among these developing countries to react against to developed countries. There is a story. If I start telling some stories, I require minimum 2 hours to answer it. Really. Because the way in which you have outspoken on the basis of a new international economic order. New international economic order has been snubbed. By whom? Developed countries. They need a cheap labor. So that's why they are extracting you. They are extracting your brain, isn't it? Your money, my brain. I use it. This is what one should understand when it comes to the knowledge of a third world countries approach or Group 77 countries approach or the approaches of developing countries, especially in Asia-Afro-centric approaches. Forget about US and Eurocentric approach. US and Eurocentric approaches are different when it comes to the knowledge of Asia and African-centric approaches are concerned. Especially in Asian and African-centric approaches, you would be finding poorest of the poor. ನೀವು ನೋಡಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಡತನ ರೇಖೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇದೆ. ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದು ಬಡತನ ರೇಖೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. 2001ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ 2011ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ರಿಸರ್ಚಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಹಳೆ ಡೇಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಹೊಸದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ನಾವು. ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಲುಕ್ಡ್ ಅಪ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ನಾವು ಆನ್ಸರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಈಗ $1 million questions have got their own perceptions. Please understand. So we have to overcome. ಯಾವ ರೀತಿ ಓವರ್ಕಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು? ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾನೂನು ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ನಾವುಗಳೇ ತಾನೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತವೆ. ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, 4 ಜನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ
ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸೆಮಿನಾರ್ ದಿನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು, ನಮಗೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ people are in fact responsible to pay for it. Entire civil society is responsible, if rather I would say. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾವಂತರೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರೇ. ಆದರೆ ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅವರೇ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಈಗ ಜೇಬಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಒತ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಜೇಬಲ್ಲಿ ಯಾವ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರಿಕಸಿಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. With us, Madam Professor Jyoti Nayak, who is from Department of Social Work. She is in fact heading the Department of Studies in Social Work, University of Mysore. Although she has got a busy schedule, she has come over here and gracing this occasion. On behalf of Department of Studies in Law and School of Law, University of Mysore, I welcome Professor Jyoti Nayak. I welcome you, madam. Thank you. Yeah. Good evening, everyone. Sir, I could hear from you for youth tip generation to succeed in life. You really want to hear that clear now? Yes. This week's lecture of 1 hour I can hear. Success is with you. Why are you expecting success from others? Success is always with you. Thank you. Okay. Excuse me. I am addressing this question to Dr. Sridevi. If I understand you right, madam, you said about 3% of the population are tribal in the world, and in dealing with tribal people, there are human rights violations. They are all subjected to lot of torture, cheating, fraud, pain, agony, sorrow, suffering, and all that. But that is true to some extent. My point of view here is, out of the 3% tribal people of the world, what percentage constitutes in India? What percentage constitutes in North America, South America, New Zealand, and Australia? When compared to the treatment by the white man of all these aboriginals, original inhabitants of Southern North America who are called Red Indians, what treatment from the Vedic time till today that our tribal people have is something extraordinary. It is worthy to note that we are all tribals.
Only we migrated from villages to cities. So today I am wearing a pant and a shirt stitched by a tailor. Whereas my forefathers wore only dhotis and another dhoti. Your concept of presentation today is the Western thought, which is very much alien to the Indian thought. Today's conference has to concentrate on the issues of the Indian tribal people. We cannot take the white man as an example to set either the goals of human rights or civil rights, because white man does not have any of them. If it does not suit them, there is no human right. If it does not, if it suits him, then human right violation. But in India, we did not treat tribals at any time. Even in the British time, in the Mughal time, tribals were treated with dignity. They are the guardians of nature, Prakriti. They are the guardians of our forest. They are the guardians of our natural wealth. They are the guardians of our wildlife. Even today we have that. But our government, both state and center, they are uplifting them from the original inhabitants, destroying their identity. It is disgraceful. What did not happen in the British period also? In these last 70 years, we have destroyed a population. Just go to the Jaipura Hobli. There is a village of Soligas. They were all uplifted from Bilgirangana hills and they created a village, and today their children have no iota of any qualities of this oligarch. Did you not destroy them? What you presented today is the Western concept of the injustice done to the tribal people. It is not a reflection of India. A conference of this has to concentrate on the issues, challenges, to maintain, preserve, promote, perpetuate our tribal civilization and our Sanatana Dharma civilization. And with this, our tribal people have lived very peacefully. Let us not go and copy the Western world. I would like to know your comments. Thank you. I really appreciate the idea of the elderly person over here, and also his, I wholeheartedly accept the comment on my paper. But to give more clarity on my paper with respect to today's theme of the seminar is that it is a 2-day symposium on role of voluntary organizations in tribal areas, where with respect to the sub-theme provided, I had chosen to speak about the role of International Labour Organization and the standard-setting role of NGO at international level in protecting the rights of indigenous and tribal community. I had no such idea with respect to any form of racial discrimination which is maintained by the white people, and I'm not even against the tribes with respect to the India is concerned. See, if that was, if as mentioned by you, if it's like, should be the study carried only with reference to India, I would say that Professor Marti sir would have mentioned in his main theme that role of voluntary organizer working in tribal areas with special reference to India. That should have been the title. If that was so, I would have prepared a title or maybe carried out an empirical study with respect to any such tribal area where I would have made a visit with respect to taking all my students and given you the exact statistics. See, this is what is happening and this is what our government doing. But that is not our theme. We have a broader theme here where we can even speak about the international issues.
not only with reference to India, even with respect to the role of NGOs, even at international level, how they are treated, how ILO is treating, what is the initiative taken by ILO, what United Nations organization is doing. Because there are so many, all countries, more than 196 members are there in the United Nations organizations. So what is it they are doing? So in that perspective, ILO as a specialized agency, what is the role making? What is the role of that? So that is my idea, that is my paper, where I just brought the idea with respect to the role of ILO and the setting role of the non-governmental organization. That's it. Thank you. Part of the NGO. You never said anything about the flip side of the activities of the NGO, which is very detrimental to the security of the nation. And NGOs are used to destabilize India. And today we are seeing that in Nagaland, Mizoram and Meghalaya. And same thing now is continuing in Orissa, and now it is continuing in Tamil Nadu, and in Wayanad area, and all that is already continuing in Kerala. See, what you presented is a glowing picture of the NGO. What is happening to India today? These NGOs are destabilizing India by inciting these tribal people, uprooting them from their original habitat, bringing them to the cities and other places, make them bankrupt, so that a population will be ready for conversion. Then fifth colonies can be planted in India to destabilize. But we never mentioned about these NGOs, because to talk about these NGOs, their nefarious activities, it needs a guts, and at the same time, a documented information I am ready to give and present, because I have lived in America for last 50 years, and I have fought for civil rights of the Asian Indian community. I have a history of fighting. I have joined hands with blacks, and I have joined hands with American Indians, and I have gone to their villages, and one has to see the pain the white man creates from the tribal people only when you visit North America and South America and the tribal villages. It's inhuman. You have to, when you made a presentation of the NGOs, you have to give the two sides of the NGOs. These youngsters have no idea what the NGOs are doing, how they are destroying the security of India. And they go with this wrong message that is presented in a glowing color. That is not correct, and I strongly resist what you said. Very good. Thank you so much. Youngsters also doesn't know about international law, and my objective was to make know about what is the role of NGOs in ILO. Thank you. Thank you, Sridevi Krishna. May I call up Shama from JSS Law College? You'll be given just not more than 7 minutes to brief everyone. Good afternoon, everyone. I'm Shamadi from JSS Law College, and I'm here to present a doctoral research paper entitled The Tribal Population in the Outlook of Human Rights. Firstly, the definition of the word tribe. The word tribe has numerous scientific, cultural, and linguistic connotations. However, there is no exact universally accepted definition despite numerous efforts by scientists and sociologists so far. In India, for the purposes of identifying what tribes fall under the category of scheduled tribes,
The local committee in its report in 1965 had identified certain characteristics which included indicators of primitive traits, distinctive culture, geographical isolation, shyness of contact with community at large, and backwardness. Although tribes were thriving and have been thriving for centuries now, they are on the verge of being extinct, especially with the chaos of modernization, urbanization, and globalization. Sovereign instruments and institutions have made attempts through various legal instruments in order to protect their interests, but this has fallen short due to the ineptitude of administration, bureaucratic arrogance, lack of cooperation, ignorance, and bigotry. The Republic of India has extended its protection to the communities of scheduled castes and scheduled tribes which have been declared as such through a public notification. The tribal population is generally spread over vast expanses of diverse geographical terrain and rely upon local resources for livelihood. Although measures have been taken post-independence to protect the interests of such tribal population from social discrimination directed against them, the atrocities against the community continues as at a large scale and also has taken a new form of land grabbing, mass uprooting or eviction of the tribal population, deforestation, superstition and detrimental local practices, lack of accessible and affordable healthcare and sanitation facility, and most importantly, lack of awareness as to their rights. Proceeding with the problems which are faced by tribal populations in the ambit of human rights, at an international level, through numerous conventions and declarations, and accordingly, the Indian constitutions have laid certain groundworks for establishing a remedial system for the purpose of rehabilitation and welfare of the tribal population in this country. Yet, they are constantly plagued by certain evils, few of which I will discuss today. The first of that is eviction of tribal population and homelessness. Homelessness remains a prevalent evil in almost all countries irrespective of the status of development and is a huge indicator of the nation's economic position and also poses a bold commentary on its socio-political status as a whole. The primary challenge which is faced by tribals living in India is that of evacuation and displacement, which is resulted of large-scale land grabbing or mass land grabbing, which ultimately leads to homelessness. There are attempts made through various legislative instruments in order to protect and recompensate such tribals for the displacement and resettlements through various legal instruments such as the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers, Recognitions of Forest Rights Act of 2006, the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act of 2013, as well as the Constitution of India and various other authorities and bodies which are established underneath the same. The tribals living in isolation can be easily exploited and displaced and they are forced to fall into a cycle of homelessness and poverty. Article 21 of the Indian Constitution ensures a life with dignity, and the term life is said to mean something more beyond mere animal existence. The Apex Code, through numerous celebrated precedents, has held that the right to life shall also include the reasonable accommodation to live in, as well as necessary infrastructure to live with human dignity. Proceeding with the second evil that plagues the tribal population, which is the crimes against tribal population in recent years. With the legislative instruments and penal measures to curb and protect the tribal population from the threats and the hate crimes that we have faced for so long, there has been a decrease in nature of such crimes. However, there has been an increase in violent crimes and such criminal activities, especially targeting the members of scheduled castes and scheduled tribes. As of 2021, according to the report of the National Crime Records Bureau, 324 cases were reported across India, claiming 340 victims under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act of 1989. And 3 cases pan-India were reported under the Protection of Civil Rights Act of 1955. All these instances specifically targeting the members of the Scheduled Tribes communities.
In addition, it was observed in metropolitan cities alone, 264 cases were registered as crimes against scheduled tribes, which exhibited an increase of 19.5% in a single year from 2020. Rape was the most common crime which was committed, amounting to 18.6% of the total crimes, followed by simple hurt, amounting to 8.3%, and assault on women with an intention to outrage her modesty, which amounted to 8% of the total crimes. In addition to it, pan-India, 8,802 cases were registered as crimes against the scheduled tribes, which displayed an increase of 6.4% from the previous year, and the crime rate increased from 7.9% to 8.4%, with simple hurt being the most common reported crime, amounting to 26.8% of all the crimes committed, followed by rape, which accounted for 15% of the crimes, and assault on women with an intent to outrage modesty, amounting to 10% amongst others. These cases, or these reported cases rather, are a mere fraction of those which remain unreported and silenced. And the Universal Declaration of Human Rights under Article 5 has attempted to enshrine that no person shall be subjected to cruelty, torture, or inhumane treatment. Pursuant to these values, there are general legislations that impose punishment on any criminal act, and there have been specialized legislation which especially are enacted to safeguard the person, property, and integrity of the tribal people in order to protect their interests and consequently their human rights. Shama, I can just conclude. Some. Moving on to my concluding remarks, although it seems there are adequate legal safeguards protecting the rights of the tribal community at a first glance, the closer look behind the curtains would reveal a completely different story. Millions of stories of discrimination, abuse, police brutality, and exploitations remain unheard. I'd like to throw a light upon few possible approaches in order to ensure the welfare of tribal communities. The first one is that as a part of corporate social responsibilities, various companies and multinational corporations, in cooperation with voluntary organizations, may provide educational outreach programs at a large scale in order to specially focus on the tribal population. Secondly, various associations, organizations, or individuals may, through their collaborative efforts, provide for housing for the homeless or displaced tribal population in a manner which is more eco-friendly and sustainable within specific areas which may be reserved especially for this purpose. NGOs may initiate basic literacy programs for people of all ages in the tribal communities in order to provide an efficient manner to eradicate illiteracy. NGOs may also aid in providing valid documentation for proof of identity, ownership of land, etc. to the members of the tribes who lack such basic documents. The NGOs may also engage in tie-ins with law and medical colleges where students may approach individual tribal settlements to educate them of their rights, interview them on a one-on-one basis to identify the grievances and requirements, and approach proper authorities and channels to adequately address the same. Finally, judicial activism is the path to be tread upon in this democracy. Provide a voice to those who are silenced, rather than relying blindly on the present ignorant system alone. After all, it has been once said, when insignificant people come together, they sometimes achieve significant things. Thank you. Thank you so much. May I call upon Asta from Vidyodaya Law College in Tumkur. Good afternoon, everyone. Respected dignitaries on and off the dais. I am Atfa from Vidyodaya Law College, Tumkur. So I am going to share my view on a study on forest conservation strategies, pros and cons. First of all, forests are the natural tools to stabilize the climate and provide many contributions for the sustainable development goals. It supports the livelihood of most of the large section of the community of the world. They are the tribes, who depend entirely on the forest for their survival.
The unique feature of this relationship is to have their own system of living with nature without harming and giving any effect for their and destroying the nature. They have their own method of conserving the soil and they use their edible leaves, fruits to make their food. And honestly, they preserve the forest in many terms. Next, the forest is the often place for transformation and a symbolic role in many of the humanities in old stories. As we know, the main reasons for forest to get concluded are the deforestation and man-made climate change. So, the forests are the big treasures for oxygens. There are trees which are called the big natural recycling machines that transfer the carbon dioxide into oxygen, which are necessary for human life. And if it is not there, most of the living things which are based on oxygen cannot be lived. They cannot survive. Not just the carbon dioxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, and carbon monoxide are being recycled by the forests and the trees. The main role of forests in the world is air pollution reduction. And trees reduce the amount of air pollution in the atmosphere, and as per the studies we can know that if like this only if we conserve the forest, then we can meet 1/3 of the way of our climate change mitigation goals in 2030. And most of the carbon dioxide are 15% greenhouse gas emissions. Over 1.5 billion people depend on the forest resources for their livelihood, like food, fuel, shelter, and medicines. According to the World Wide Fund, 300 million people depend directly or indirectly on the forest for their livelihood. Many of the trees in forests are known as the medical plants. They have medical properties, antibiotic, antibacterial properties, so they are very important. Next, the techniques of forest conservation. We can use, for the techniques of forest conservation does not mean reducing the use of forest or the trees. It means proper way of usage of the forest and their minimal use, and they should not be wasted in any of the ways. First of all, method is afforestation. According to this, we should plant more and more trees. If we are cutting one tree, we should plant next 10 trees for next generation, and we should create a place for habitat for the wildlife. Like this, a movement was started, Vana Mahotsav, in 1950 by K.M. Munshi. He was the Union Minister of Agriculture and Food, in which they are planting new trees for the commercial purpose. The next message is we should meet both the needs of man and the nature so that every needs of the people in the world are being fulfilled. Next we can see is next method or solution for forest conservation is we should prevent the forest fire, as these are the most dangerous and rapidly moving thing from which the forests are being destroyed. Like we can use the chemicals through which the forest fires can be reduced, and even the dry trees and leaves which are present in the forest can be removed. Next, we can see the laws which are being set in our Indian Constitution through which the forest conservation can be made. In India, n number of laws are supportive in method for conserving the products. First of all, it is in fifth 5-year plan of forest conservation, they are planning of quick growing, whereas in 7th 5-year plan, they have decided of prevention and maintenance of forest in many strategies like forestry, nursery management, property, production of forestry, and under the National Commission of Agriculture. So I would like to say is, forests are the boosters for ancient energy boosters from ancient India, according to many sages and rishis. The forests are the high cultural revolution, and they are intellectual, spiritual, and every divide from forests according to our Hindu mythologies. So every tribal people
are not being enjoyed by their rights which they should be enjoying, and they should be many of the problems are not being observed by the government, and the lawmakers who are legislative, they should talk with the tribal people directly to solve their problems, and their problems can be understood by the people, and they should be easily told by them, and they can get all the rights which are being their rights. And many of the forests are being destroying, through which we can see the basic rights of the tribal people are being destroying, regulating of buying forest products, and using the wood products more and more are being most used things nowadays. We can reduce them, and the action play of stranger to forest never reach the happy ending. It can only be possibilization by the collaboration of advanced and primitive intellectuals, so that the government and the primitive people can go hand in hand to conserve the people of the forest, living in the forest in their way of policies. So this is my view on the strategy on forest conservation. Thank you. Thank you, Avta. May I call upon Prithvi Bhatt? She will be presenting her views on role of NGOs to ensure social welfare for tribal development. Over to you. Good afternoon, everyone. I am Prithvi Bhatt, studying 4th year BA LLB in Vidyavardhaka Law College. Now, in front of you people, I would like to present a paper on role of NGOs to ensure social welfare for tribal development. Before going to the main topic, I would like to give some introduction about this topic. Our country in India, society changes rapidly. These changes depend upon only caste system. But apart from this social structure, other societies is also there in our country. One of the most important examples is tribal societies, because these tribal societies do not follow any other subclasses, caste, religions. They all follow their own cultures and their own customs. So like that, they are different from these type of societies. So ensure social welfare towards those societies is also very important, because these tribal peoples suffers from lot of problems like lack of education, extreme level of poverty, erosion, displacement, as well as mainly health and nutrition, problem of health and nutrition. So because of that reason, ensuring and welfare and protecting them is very important. NGOs played a very vital role towards ensure the welfare towards these type of tribal peoples. Next slide. Next. Okay. These all are the general major functions and roles of NGOs in India. NGOs try to protect the child rights, as well as they try to remove the poverty in the society, and they try to remove the social injustice. Through like that, they try to ensure the social justice in the society, and they try to environment the conservation and human rights, women empowerment and wildlife conservation, animal rights and sanitation and hygiene, and they try to ensure the health and nutrition towards the tribes, and mainly they concentrate about the education as well as the literacy rate, and even though controlling the diseases, they try to improve the standard of life of the people. Okay. Before slide is the general functions and roles of the NGO towards the welfare of the societies. Now let's move to the main or specific significance of non-governmental organization for tribal development. Our tribes are suffer from lot of problems. Because of that reason, to remove the problems from the tribes people and also ensure to protect them, the NGOs played a vital role in the field of education, health, nutrition and safety, as well as their placement. These NGOs are flexible and innovative. They all are works large in less funds. One of the surname of Venushi in 1989, it is comment that the existence of the powerful of NGO which helps to create the double security system in the society. And another one of the Society of Tribal Group
the name of Chenchus. It was developed only through the work of NGO. Next slide. Through these type of works, which is done by the NGO, the community of Chenchu was developed, like providing the educational development, healthcare, livelihood enhancement, vocational training, women empowerment, agricultural development, economic development, religious promotion, environmental protection, and awareness program and legal support. Through these type, the NGO tried to develop the Chenchu's community. And the role of NGOs in tribal development in India. Mainly, in our country, India, the NGOs try to remove the weaknesses of the tribes and also try to encourage their strengths through the activities related with the education. In the name of Balwadi, which is one of the society of tribes, encourage the children to school going and also encourage the Katkari women to get the education, the NGOs try to develop the tribes in India. And as well as the activities related with the women's development, like empowerment of the women, and also youth development activities like formation of youth groups, and mainly the health activities. Okay, sir. These were main NGOs, which I would like to quote, ma'am. Can I? Okay. Mrida Education and Welfare Society, which was situated in Madhya Pradesh, and Nilgiris Wayanad Tribal Welfare Society, which was situated in Tamil Nadu, and Kalinga Institute of Social Sciences, situated in Odisha, and Parivar Education Society. Mainly through these NGO, 25,000 children were getting the nutrition meals and education. And Rajasthan, the name itself says that it was situated in Rajasthan and ensure the welfare towards the tribal people who are situated in Rajasthan. Okay, last. Finally, I would like to conclude my topic giving some suggestions. Yeah, we all know that NGOs play their vital role to development the tribals, everything, but there is necessity to build their capacity more through the adopting new skills and also getting new workers who are appropriate for the developed societies as well as easily trained, and also through the technology they can improve their development activities. Ultimately, whatever it is, awareness is very important. So I wish that NGOs can give more awareness to the tribal people regarding their rights and privileges. Thank you. Thank you, Prithvi. May I call upon Vishwajit T.S. from Vidyodaya Law College of Tumkur. He will be presenting his views on the role of NGOs in preventing and protecting tribal erosion from the forest land. Over to you. Respected dignitaries on the stage and off the dais. Good evening, one and all. I am Vishwajit T.S. Vidyodaya Law College, Tumkur. I am here presenting the paper on role of NGOs in preventing and protecting tribal eviction from the forest land. Nearly 23% of the India's landscape comprises of forest area, and 200 million citizens dependent on forest for their livelihood. To formally recognize the rights of individuals and communities, the Government of India enacted the Scheduled Tribes and Other Forest Rights Act 2006. NGOs also include but not limited to environment, social advocacy and human rights work. They can promote social or political change on a broad scale or very locally. NGOs play a vital part in developing the society, in improving communities and promoting citizen participation. Most of the NGOs put efforts in protecting the population of the tribals by ensuring access to quality nutrition and health resources. Efforts are also needed to preserve their heritage, culture, language and traditions and sensibilities. Preserving this heritage and culture is possible only when these are allowed to live in their forest land. Meaning of forest eviction means, under international law, means permanent or temporary removal against their will of individuals, families or communities from the homes and or land which they occupy without the provision of and access to appropriate forms of legal or other prohibition. Forced evictions is a gross violation of range of internationally recognized human rights. Why do we need to prevent tribals from eviction from forest land? Because in India, more than 9%
in India are only 9% of overall population, and still about 60% of India's biodiverse forests have survived in these areas where tribals live. Tribals being ignorant, innocent, illiterate, if evicted from their land, they cannot survive in the present society. There are more chances of exploitation, malnutrition, health issues, and moreover their traditional culture will be lost, which is a great loss to the nation. We have protection under international law, some of the right to life, international covenant on civil and political rights, Article 6, freedom from cruel and inhuman degrading treatment, right to security of the person, protection under the national level. Article 21, indigenous people are distinct from their ethnic culture and standards. So Article 20, the right to protection of life and personal liberty expert according to procedure established by law. Article 14, the right of every citizen to be treated equally before the law. Relevant other national laws which are developed to protect tribal people, the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Development Act 2006. How NGOs are protecting the tribals from forest eviction? Direct assistance. It is particularly common NGOs working on social and economic rights offer some direct service to the humanitarian assistance by assisting the victims, giving them training to protect themselves, especially from this tribal eviction from the forest land. Collecting accurate information. Many times government fail to observe their obligation in international treaties and other standards. NGOs collect such information, put pressure on the government by identifying the issue and other things. Campaigning and lobbying. International actors campaigning and advocacy in order to bring about a policy change. Letter writing campaigns, street actions or demonstrations with a media coverage, playing a film of the eviction or demonstrating the eviction, what are the reasons they will do and what ways they will do, by showing the NGOs can monitor the bodies to real situation to protect the tribal people. Human rights education awareness, giving the tribal people about the human rights awareness and what are the rights available to them to save from such evictions. Help in seeking remedies. What are the remedies NGOs have to prevent the measures of eviction? File a writ petition of public interest litigation. A PAL can be filed by any member of a public for a matter of public interest related to public income. NGOs play a vital role in filing a writ petition under Article 32 and 226 of Indian Constitution. Issue urgent actions, organize communication champions. File a right to information or application to seek information on the eviction and resettlement process. Under RTA Act, Indian citizen can request information from the government, department or official. The Act mandates the timely provision. Collect relevant government ministries. NGOs can order if such eviction is passed or prevent passing of order for evictions. Consult immediately Ministry of Housing, Housing Urban. Yeah. Lastly, I will conclude that there are many communities which have forest life has been where forest life has been an integral to the very survival and sustainability of forest ecosystem and biodiverse forest. If forcibly evicted from the forest, it retains the forest biodiversity and violates the community rights of these tribals. A forest developing peoples' life, food, habitat, heritage, health and livelihood are based on the customary forest possession. India has to prevent any eviction that deteriorates such living conditions when forest developers' right to life depends on the right to forest. State has to ensure that every state has to ensure that no case a forest developer be evicted without recognition of such rights, without adequate compensation or free prior and consent of that person who will be evicted. It is an undeniable fact that NGOs have emerged universal force in protection and development in India. Keeping this in mind, NGOs have to work honestly without joining the hands with any political or commercial business people. Thank you. Thank you, Vishwajit. May I call upon Varun Raj with Vidyavardhaka Law College, Mysore. He will be presenting his views on legal issues and the conservation of forest.
everyone. My name is Varun Raj and I am from Voluntary College. And my topic is role of voluntary organization working in tribal areas with regard to legal issues and conservation strategy of forest. I start with the words of Ellen Dyer, an American biochemist. Volunteerism is the voice of the people put into actions, where actions shape and mold the present into a future of which we can all be proud. As we are living in a dynamic environment in which volunteerism plays a vital role to make an attempt achieve future goals by volunteer organizations working in the tribal areas in which their work and actions shape and mold the present into a future of which we all can be proud. Tribes are called as Adivasis in India, which means a group of people that have lived at the particular place from time immemorial. Anthropologically, the tribe is a system of social organization which includes several local groups, village, districts on lineage and normally includes a common territory, a common language and a common culture, political system, economic, religion, etc. Constitutionally, we can see that Article 342 clause 1 and 2 identifies the tribes in which in India, tribes are almost found in all the states, but we can classify into two, that countries northeastern states bordering China and Burma, there is one, and the other one is the islands and plains of its central and southern regions. There is two criteria that the colonial British government determined to identify the tribes. That is first one, whether the tribe had the ability to manage its own affairs. That is the first thing, criteria. And the second thing is whether the tribal region in question had a significant non-tribal populations, about their populations. And there is a major 5 NGOs that are identified as in India. That is first one is Mindra Education and Welfare Society, is situated in MP. And Nilgiris Wayanad Tribal Welfare Society, that is situated in Tamil Nadu. And Kalinga Institute of Social Service, that is situated in Odisha. And Parivar Education Society, that is situated in West Bengal. And Rajasthan Bal Kalyan Samiti, that is situated in Rajasthan. But in Karnataka, we can identify major 5 organizations, NGO, that is Nisarga Foundation, Vivekananda Trust, that is Vyakti Vikas Kendra India, and World Educational Seva Trust, Youth Development Charitable Trust. Here, majorly they take the roles about health and nutrition, education, women empowerment, community development, etc. And with regard to the legal issues, we can identify that National Commissions for ST has only recommendations powers, but there is no enactment powers. And the recommendations of Professor Sabcha Committee recommendations on 2013, that is for national level. But I would like to suggest that it should be implemented even in state levels, in which even ILO conventions also can be with these committees removed. Now I request Madam Professor Jyoti Naik to share her views on this. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Respected Professor Maruti and Dr. Sridevi and dignitaries of and on the dais and all young upcoming law graduates and the lawyers. Okay. So really this program is a need of the hour. Actually today is a Birsa Munda Jayanti. So in this view, the Department of Law has organized a wonderful program, the role of NGO in tribal areas. Okay. So even though I have worked in tribal area and we have adopted 32 Hadis, tribal Hadis at Hanuru Taluk, okay, in Chamarajanagar district. So I've been working since 4 years to betterment of tribal people in that area. So there is a lot of issues in tribal development, in tribal areas. As you know that the basic problem is poverty and unemployment, illiteracy, and etc. etc. So what I have observed in that tribal area, the tribal people are the very innocent, okay, and they are the purest of the pure community.
They are innocent, at the same time they are vulnerable. So we started working with them. I think in our social work, we have to conduct 10 days camps. So usually I used to conduct camps at tribal areas. So I know all tribes in our Karnataka. So in our Karnataka, there are 52 tribal communities are there. Among the 52 communities, there are only 12 communities that belongs to forest-based tribe. Okay? So I'm working along with the forest tribes on Korga community, Soliga community, Jeno Kurba community, and Kadu Kurba, Eravas. Okay. There's so many communities I'm working with them. So what I noticed is, first of all, they are innocent and they are vulnerable, and at the same time, even though they are very, education, they are very backward. So our concept is being a elite people, okay, we should work for their betterment. Okay. So what I have observed with the tribal community, they have their own rituals, customs, practices. We should respect that. Okay. So now, observe ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ when we are in the field, so there are very good ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋಲಿಗಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಅವರು ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹುಡುಗಿ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಾಳೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೊಂಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಸ್ಟಮ್ಸು ಮತ್ತು ರಿಚುವಲ್ಸು ದೇ ಫಾಲೋ ಅಂತದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾವು ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟೋ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ದೇ ವಾಂಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ರಿಚುವಲ್ಸು, ಕಸ್ಟಮ್ಸು, ಅವ್ರ ಫುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಫುಡ್ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದರ್ ಕಲ್ಚರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನೋ ಅವ್ರನ್ನ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ನೀವು ಇದು ನೋಡಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಪ್ಲಿಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಮನೆಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಡಸಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್, ಮನೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ದೇ ರಿಸೈಡ್ ಇನ್ ಹಟ್ಸ್, ಅವರಿಗೆ ಆ ಹಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ನಾವಂತೂ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಈ ಕೊರವ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ ಬರೋರೇ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ. ದರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 9,000 ಈಗ. ಎಂಡೇಂಜರಸ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಎಂಡೇಂಜರಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅದು, ಇಟ್ಸ್ ಡೆಟರೇಟಿಂಗ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಓಕೆ, ದರ್ ಓನ್ಲಿ 9,000. ಅವರು PVTGಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು 9,000. ಸೊ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಒಂದಿಬ್ಬರಿಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಗೈಡ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೈಡಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇಬ್ಬರು, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅವರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ವಿಲೇಜ್ಗಳನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ವಿಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಗೆ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿನ್ಸ್ 2 years ಇಂದ. ಒಬ್ಬರು ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು, ಒಬ್ಬ ಟ್ರೈಬ್ ಹುಡುಗ. ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರು, ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನೂ ಸಹ ಅವರ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ NGOಗಳು, ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ NGO ಇಸ್ ತುಂಬ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ n number of NGOs are there for rural development. Only few NGOs they are working for tribal development. When you compare to North India, North India there are n number of tribals they are working for tribal development. But normally only few, for namesake only few NGOs are there working. PGK ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸುದರ್ಶನ್ ಅವ್ರ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು.
ಓಕೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ವಿ ನೀಡು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಇನ್ನೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲಿಟ್ರಸಿ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಬಡತನ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ NTFC-ನ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ NTFC-ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇವತ್ತು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಅವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವೊಂದು ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೋಲ್? ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಲೀಗಲ್ ಏಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್, ದೇ ಆರ್ ಅನ್ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಲೀಗಲ್ ಇದು. ನೋಡಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಸತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿರೋ ಟ್ರೈಬಲ್ ಅವ್ರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಇರುವಂತ ಏರಿಯಾ, ಅವರು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆ ಥರ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ, ನಾವು ಪರ್ಸನಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ವಿಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ